Hello. So welcome to all of you. Hello, সবাই শুনতে পাচ্ছ? এবার please confirm me, then I will start today's class. Okay. First of all, am I audible? Please confirm me that. Okay. Please write on chat box or hit the like button. Then, so please join all. Okay. So welcome to all of you in this series. Okay. Okay. So আজকে থেকে আমি 60 কোশ্চেনের উপর এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস স্টার্ট করব, ঠিক? So basically in this series, that is exam mapping series, already near about 250 প্রবলেম অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। সেই লেকচারসগুলো অ্যাপে আপলোড করা আছে, টেস্ট সিরিজ সেখানে আপলোড করা আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উৎকর্ষ ব্যাচও আপলোড করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওকে, সো আজকে থেকে আমি 60 কোশ্চেনের স্টার্ট করছি। সো পুরো 60 কোশ্চেন আজকে ডিসকাস করবো। সো খুব ভালো করে দেখবে, যারা অনেক কিছু ভুলে গেছো, জাস্ট যদি লেকচারটা খুব ভালো করে দেখো এবং যে পয়েন্টসগুলো বলবো যদি বোর্ড ওয়ার্কটা ঠিকঠাক করে নাও, তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। ওকে, সো আমি ডিটেলসে এক্সপ্লেন করবো, জাস্ট ক্যালকুলেশনটুকু তোমরা করবে। আমার তোমরা যতটুকু বোঝার জন্য যেটুকু জায়গা দরকার, যে কনসেপ্টগুলো দরকার, সেগুলো আমি ডিসকাস করে দেবো। ওকে, সো সো বেসিক্যালি আই উইল ডিসকাস 60 প্রবলেমস ইন টুডেস লেকচার। ওকে, সো মন দিয়ে শুনবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্কটা করবে, যা যা ডিসকাস করবো সেগুলো পয়েন্ট আউট করবে। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, সো রেডি এভরিওয়ান? 60 প্রবলেম সলভ করতে হবে। সো একটু লেট তো হবেই, তাই না? সো ভালো করে আমি 30 প্রবলেম কমপ্লিট করার পর একটু ব্রেক দেবো, তোমরা একটু ফ্রেশ হয়ে আবার স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? কিন্তু সিঙ্গেল লেকচারেই কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, সো 60 প্রবলেম, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ দিস সিরিজ। 60 কোশ্চেনের ফার্স্ট ক্লাস। ওকে, সো মন দিয়ে শুনবে, যে প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি আমি এক্সামে দিয়েছি, এই টাইপের প্রবলেমগুলো যদি সলভ করতে পারো, আই থিঙ্ক এক্সাম তোমরা ডেফিনেটলি ক্র্যাক করতে পারবে, ঠিক আছে? আই এম শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, যে প্রবলেমগুলো এক্সামে দিচ্ছি, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করো। যে স্টাডি মেটেরিয়াল যা দিয়েছে, কিন্তু পড়বেই ডেফিনেটলি। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করছি, সেই প্রবলেমগুলো 90% প্রবলেম কিন্তু স্টাডি মেটেরিয়াল প্রোভাইড করা হয়নি, বা সেগুলো আমি দিইনি। এই প্রবলেমগুলো রেডি করতে প্রচুর লেবার দিতে হচ্ছে। সো ভালো করে পড়াশোনা করো। এই সিরিজের প্রতিটা প্রবলেম, প্রতিটা লেকচার খুব ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? বেসিক্যালি দিস দ্য 11 লেকচার। অলরেডি আমি 10 লেকচার, আপ টু লেকচার 10, জাস্ট 30 or 25 কোশ্চেনের সিরিজ ছিল। 35 কোশ্চেন, সরি 30 কোশ্চেন or 25 কোশ্চেন ছিল। সেই লেকচারগুলো দেখতে তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা দেখবে, প্রত্যেকটা কোশ্চেন পেপার, তার সলিউশন সবগুলো অ্যাপে আপলোড করে দেওয়া আছে। কোনো এই সিরিজের কোনো কোশ্চেন যদি মিস না যায়, খুব ভালো করে ফলো আপ করবে, ঠিক আছে? আর আজকে থেকে আমি যে 60 কোশ্চেন ডিসকাস করছি, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? পুরো সিলেবাসের উপর, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট, ওকে, সো রেডি অল অফ ইউ? প্লিজ কনফার্ম মি দ্যাট। ওকে, স্যার এইরকম কোশ্চেনে মোটামুটি কত পেতে হবে? দেখো, টার্গেট রাখো 50, ঠিক আছে? টার্গেট রাখো 50, ঠিক আছে? টার্গেট বেশি রাখলে কম পেলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু টার্গেট যদি 20 রাখো, তাহলে 10 পাবে। ওকে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? আমার টার্গেট ছিল সিএসআর নেট, ঠিক আছে? সো টার্গেটটা বড় রাখো, তাহলে তুমি কিছু করতে পারবে। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, সো চলো স্টার্ট করি। ওকে, ভেরি গুড। সো I request to all of you, up to end of the class, please attend all. Okay, up to শেষ, মানে যতক্ষণ 60 প্রবলেম শেষ না হচ্ছে থাকবে। যারা থাকবে না সেটা তোমাদের ব্যাপার, দ্যাটস ডিপেন্ডস অন ইউ। বাট I will cover all question with proper explanation. Okay, ঠিক আছে? চলো
ঠিক আছে। আর এই সিরিজের ডেসক্রিপশন বক্সে কোর্সের লিঙ্কটা দেওয়া আছে, যদি মনে করো কারো দরকার হয় বাই করতে করে নিতে পারো, চয়েস ইজ ইয়োর্স। ঠিক আছে, ওকে। সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন। যদি 1 মিনিট, যদি কুপন কোড ফ্রিডম অ্যাপ্লাই করে দিও তাহলে 35% অফ পাবে। ঠিক আছে, জাস্ট 2-1 দিনের জন্যই আছে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন অফ টুডেস লেকচার। জাস্ট সি দিস প্রবলেম। The point of intersection of the circle and the line 3y plus x is equal to 3 is. So basically we have to find the point of intersection of the circle and the lines. So first of all find the point. So x is equal to 3 minus 3y. X is equal to 3 minus 3y. Just you put the value of x in this equation. What is the equation? Equation is x square plus y square plus 10x minus 12y plus 51 is equal to 0. So this implies what is x? X is 3 minus 3y square plus y square plus 10 into x. X is 3 minus 3y minus 12y plus 51 is equal to 0. Okay. So for finding intersecting point of a circle, we have to put just x is equal to 3 minus 3y. Okay. In the equation of circle, you get the equation to be x. It is solve code definitely. If you solve this equation, you get the value of y is 3. If you solve this equation, just solve code, you get the value of y is equal to 3. So y is equal to 3. Therefore, x will be 3 minus 9. That is minus 6. So what is the point of intersection? Therefore, the point of intersection x is minus 6 and y is 3. Okay. So which option is correct? So option A is the correct answer, minus 6, 3. Okay, so this is the point of intersection of the circle with the straight line. So next problem, just see, you have to remember this result. It is a very, very important result. This circle whose equation is x square plus y square plus c square, x square plus y square plus c square is equal to 2x, and x square plus y square plus c square is equal to 2by. So this will touch one another externally if 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by c square. ঠিক আছে, ডিটেইলস এক্সপ্লেনেশন আমি করছি না, এটা জাস্ট মেমোরাইজ, এগুলো মেমোরিতে রাখবে, তাহলে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে ইজিলি। ওকে, 1 by b square plus 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by c square. Next problem, just see, the area enclosed between the curves y square is equal to x. So this is the parabola and y is equal to mod x. So এরিয়ার প্রবলেমগুলো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ড্র দি ডায়াগ্রাম, তোমাকে ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে। ঠিক, সো জাস্ট সি, suppose this is x axis, suppose this is x axis and this is y axis, right? So here y square is equal to x. So this is a parabola, right? Y square is equal to x. That means this is a parabola, y square is equal to x. Okay, y is equal to mod x. Mod x graph, that is, what is the graph of mod x? You see, this is the graph of mod x. Okay, ঠিক আছে। So this is y is equal to mod x, and this is y square. This is y square is equal to x. So we have to find the area. We have to find the area of this portion. Basically, we have to find the area of this portion. ঠিক আছে? Okay. ঠিক আছে? Now, দেখো, y is equal to, just see, y is equal to mod x. Y is equal to mod x. Mod x means x when x is positive. This is 0 when x is equal to 0, and this is minus x when x is less than 0. We know this. ঠিক আছে? So first of all, we have to find the point of intersection of y is equal to mod x and y square is equal to x. ঠিক আছে? Okay. ঠিক আছে? So what is the equation? দেখো, তাহলে y is equal to x. আমার যে কার্ভের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু, আমার রিজন হচ্ছে এটা ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট। ঠিক, সো y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু x, জাস্ট ইউ পুট y ইজ ইকুয়াল টু x। ঠিক, সো দ্যাট মিন্স x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু x, সো দ্যাট মিন্স ইফ ইউ টেক x কমন, সো দ্যাট মিন্স x ইজ ইকুয়াল টু 0 1। ঠিক আছে, সো when x is equal to 0, y is 0, and when x is equal to 1, y is 1. When x is equal to 1, y is 1, right? So that means the coordinate of this point is 1, 1, and the coordinate of this point, that is 0 0.
ঠিক আছে, ওকে, জাস্ট আই থিঙ্ক আপ টু দিস ক্লিয়ার। তাহলে আমরা এরিয়া কি করে ফাইন্ড আউট করবো? জাস্ট দেখো এই কার্ভের জন্য, জাস্ট এই কার্ভের জন্য এরিয়া মাইনাস এই যে ব্ল্যাক যেটা আছে এটার এরিয়া, জাস্ট এটার জন্য এরিয়া মাইনাস এর জন্য এরিয়া সাবট্রাক্ট করো, দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ার্ড এরিয়া। সো দেয়ারফর the required area, therefore the required area will be for this curve blue color, that means integration, দেখো এখানে x varies from 0 to 1, integration a to b y dx, so x varies from 0 to 1 y dx, y is x, y is for this y is equal to root x, right? So root x dx, y dx minus for this straight line y is equal, that is 0 to 1, right? 0 to 1 x dx, 0 to 1 x dx, বোঝা গেল? আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। তাহলে ফার্স্টে আমি কি করলাম বলতে, ব্লু কালারের জন্য, ঠিক, এর জন্য এরিয়া বের করো, ঠিক আছে, মাইনাস এর জন্য, তাহলে সাবট্রাক্ট করে এটা পেয়ে যাচ্ছ। সো ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 root x dx মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 x dx, ঠিক আছে, ওকে। সো ইফ ইউ সলভ দিস ইউ গেট 1/6 স্কোয়ার ইউনিট। So next problem, just see this. What is given? Just see this question. Here A is a 2 cross 2 matrix. Here A is a 2 cross 2 matrix, and also it is given that, fx is equal to 1 plus x square plus up to x to the power 16. ठीक? Then fa, we have to calculate fa. So when we put x is equal to a, so what is fa? Just one টা কি হবে, identity matrix. So 1 will, that is identity matrix, a square up to a to the power 16, ঠিক? So first of all just you calculate a square. So what is a square? A is 0,500, a into a, that is 0,500. If you multiply this, what we get? 0,000. That is null matrix. Similarly a to the power a cube, that is also null matrix, ठीक? Up to a to the power 4, that is also null matrix. A to the power 16, that is also null matrix, ठीक? Okay, দেখো a square is 0, that means a cube কি লিখতে পারো, a square into a, that means null matrix. So therefore fa, so this will be I plus a. What is I? I is the identity matrix, that is 1 0 1 0 0 1, plus what is a? A is 0,500. So if we add this, so what we get? 1,501. 1,501. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, I think clear. Okay, so next problem, just see this problem. In a survey where 100 students reported which subject they like, 32 students in total like mathematics, ठीक? Okay, 38 students like business, 30 students like literature, okay, and moreover 7 students like both mathematics and literature, 10 students like both mathematics and business, 8 students like both business and literature, 5 students like all the 3 subjects. তাহলে বেসিক্যালি সাবজেক্ট গুলো কি, ম্যাথমেটিক্স, বিজনেস আর হচ্ছে লিটারেচার। দিস আর দি 3 সাবজেক্ট। আমি সাবজেক্ট গুলোকে, ম্যাথমেটিক্সকে আমি এম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, বিজনেসকে আমি বি দিয়ে ডিনোট করছি, ঠিক আছে, বা এবিসি, ম্যাথমেটিক্সকে আমি এ দিয়ে ডিনোট করছি এ, বিজনেসকে বি, আর লিটারেচারকে আমি সি দিয়ে ডিনোট করছি, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ গিভেন? 30 students like mathematics, ঠিক? So here number of students which like mathematics, that is 32. Number of students which like business, that is 38. Number of students like literature, that is 30. Okay, ঠিক আছে।
Okay. Moreover, 7 students liked both mathematics and literature. So mathematics and literature, that means কি দেওয়া আছে এখানে, ম্যাথমেটিক্সকে আমি এ দিয়ে করছি, লিটারেচারকে আমি সি দিয়ে, সো এ ইন্টারসেকশন সি, দ্যাট ইজ গিভেন 7, right? 7 students like both mathematics and literature, so a intersection c. 10 students like both mathematics and business, mathematics কে আমি a দিয়ে করছি, business কে b দিয়ে করছি, so a intersection b, so that is 10. 8 students like both business and literature, business and literature, business and literature, ঠিক সি দিয়ে করছি লিটারেচার, সো and বলেছে না, business and literature, so that is 8. And 5 students liked all the 3 subjects, that means mathematics, business as well as literature, so it is given 5, ঠিক আছে? Okay, so that is the, so what is our target? Then the number of people who liked exactly one subject, that means either A or B or C. Okay, ঠিক আছে? So that is we have to calculate the number of people who liked exactly one subject, that means either A or B or C. Yes or no? So the total number of students exactly one subject, so this will be either A or B or C, that is NA plus NB plus NC minus N of A, B, BC, that is B intersection C, CA plus ABC. Okay, this is the formula. ঠিক আছে? Probability of ABC, probability of A union B union C, that is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of AB, probability of BC minus probability of CA. ঠিক আছে? নিশ্চয়ই সিম্পলিফাই করতে পারবে। If you simplify this, you get the answer 65. Okay, so next problem. Let's see. দেখো এই টাইপের প্রবলেমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। জাস্ট সি, আমরা এই রেজাল্ট খুব ভালো করে জানবে যে লিমিট এক্সটেন্ডিং টু, সাপোজ লিমিট এক্সটেন্ডিং টু ইনফিনিটি fx to the power gx, limit extending to infinity fx to the power gx, so this is, suppose this is 1 to the power infinity form, then it will be, so e to the power limit extending to infinity, e to the power limit extending to infinity fx minus 1 into gx. Note this result. If limit extending to infinity fx to the power gx is of the form 1 to the power infinity, then কি হবে, so this equal e to the power limit extending to infinity fx minus 1 into gx. তো দেখো এখানে just first of all we have to calculate limit extending to infinity 1 plus a by x plus b by x square to the power 2x. দেখো এটা কি ফর্মে পাচ্ছি, so this is of the form 1 to the power infinity form. ঠিক, দেখো 1 by infinity, a by infinity, that is 0, b by infinity, that is 0, so 1 to the power infinity. So what is the formula? That is e to the power limit extending to infinity, just you consider this is fx, so fx minus 1, fx minus 1 into gx, fx minus 1 into gx. Is it clear? So that is very, very important result. Note this result. Limit extending to infinity fx to the power gx, if it is of the form 1 to the power infinity, so this will be e to the power limit extends to infinity, e to the power limit extends to fx minus 1 into gx. So e to the power, so that is e to the power limit extending to infinity a by x plus b by x square into 2x, so this equal to e to the power limit extending to infinity, that is this will be 2a, right, plus 2b by x.
ঠিক আছে, ওকে। So x tends to infinity, 2e by infinity, that is 0. So ultimately কি পাচ্ছি e to the power 2a. So value of this limit, so this is e to the power 2a. It is given that this equal to a square, right? So that means what is given? It is given that, so we get the value of this is e to the power 2a. So e to the power 2a is a square. That means, so that is our given. Okay, so that means a is equal to 2. A is equal to 2. So b is any number. So a is 1. Sorry, a is 1. I am sorry for that. So that is a is equal to 1. B is any binary. So b will be any real number. So which option is correct? So a is equal to 1. B is any real number. So option B is the correct answer. Getting my point? A is equal to 1 and b is equal to minus. A, b belongs to minus. Okay, ঠিক আছে. So next problem, just see this problem. What is given here? What is given here? It is given that fx is sine to the power 5x plus sine cube x, and gx is cos to the power 5x, right? Gx is cos to the power 5x plus sine cube x. First of all, what is the definition of even function and odd function? A function fx is said to be even function. A function fx is said to be even function if f of minus x, is equal to fx. So this is the even function. A function is said to be odd function if f of minus x is minus fx. Also we know this result. Suppose it is very important result. Suppose minus a to a fx dx. If fx is an odd function, so this will be 0, right? And this will be 2 times of integration 0 to a fx dx if fx is an even function. This whole for odd function and this holds for even function. Okay, ঠিক আছে, okay, clear? Okay, now just see for the function that fx, what is given? Fx is sine to the power 5x plus sine qx. So therefore f of minus x, that is sine to the power, just you replace x by minus x. So that means this will be sine minus sine to the power 5x minus sine cube x, that means minus n common in, or sine to the power 5x plus sine cube x, that means fx. So this clear? আমি কি পাচ্ছি? ফাংশনটা কি ফাংশন? জাস্ট সি f of minus x is equal to minus fx. ঠিক আছে? That means what we conclusion? We conclude that therefore fx is an odd function. Okay, so f of, from this relation, so what we see? fx left hand side is fx plus f of minus x, that is 0. Yes or no? Yes or no? Just see, f of minus x is equal to minus fx, right? So fx plus f of minus x is 0. So fx plus f of minus x is 0. So this is 0. So ultimately কি হবে? So 0. Clear? So which option is correct? So option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so next problem. Just see 90% students, I think তোমরা এটা ভুল করেছো, যারা ঠিক করেছো ঠিক আছে, it's okay. Just see this problem. d2x dy2, we have to calculate d2x dy2. Okay, ঠিক? Just see dx dy, that means dy dx inverse. Yes or no? dx dy, that is dy dx inverse. ঠিক আছে? এবার
যে differentiate করো, if we differentiate both sides with respect to y, so what do we get? Differentiating both sides with respect to y, with respect to y, so what do we get? That is d dy dx dy, that is derivative of dy dx to the power minus. I think up to this clear? Okay, ঠিক আছে, clear? So now, so this will be d2x dy, দেখো এখানে আমি কি লিখতে পারি, d dx into dx dy লিখতে পারি, দেখো আলটিমেট dx dx ক্যান্সেল, দ্যাট ইজ d dy, ঠিক আছে। সো ডেরিভেটিভ করো, সো n ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান, দ্যাট ইজ মাইনাস টু, এটাকে আবার ডেরিভেটিভ, রাইট? দেখো ভালো করে, n ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান, এটা কাকে ডেরিভেটিভ করে, দ্যাট ইজ d dx অফ dy dx into dx dy. Just see this, just see this, okay, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, সো দ্যাট মিনস দেখো এখানে আমরা এটা কি লিখতে পারি, মাইনাস dy dx to the power minus 2, d dx of dy dx, that means d2y dx2 dx dy, that means dy dx inverse. So dy dx to the power minus 2 will dy dx to the power minus 1, so this will be minus dy dx to the power minus 3 into d2y dx2, okay, so d2x dy2, so this will be minus dy dx to the power minus 3 into minus d2 minus this, option D is the correct answer, okay, ঠিক আছে, clear? Just see this problem, just see this problem, is it clear to all of you? Okay, ঠিক আছে, okay, so next problem, just see, fx is x plus modulus, the polynomial function that is always continuous, this is a polynomial, every polynomial function is always continuous, fx is equal to x by x square, whatever may be. Note this point, every polynomial is always continuous, so this is continuous function. Also we know that mod x, that is always continuous, so sum of two continuous function, that is also continuous, so this is continuous for x belongs to minus infinity comma infinity, ঠিক আছে, okay, this is continuous. We know that mod function, that is always continuous, but it is not that mod function is not differentiable, that is mod x is not differentiable at the origin, right? So this is continuous, mod x, that is also continuous, sum of two continuous function is also continuous, so this is continuous for all x belongs to minus infinity comma, so option A is the correct answer. So next problem, just see this problem, we have to find the force, we have to find the work done, right? So what is given here, just see this, just a minute please, কি ছিল নামটা, এক্সাম ম্যাপিং, কি নাম ছিল ওটা, ওগুলো ফাইল হয়ে গেছে, এক মিনিট দাঁড়াও,
sorry, let's see. Force 4i minus 3j plus 7k and minus 2i plus 2j minus 8k are acting on a particle. So here what is the total work done? What is the formula? Work done. So this will be force into displacement. Note this, work done is equal to force into displacement. ঠিক আছে? So what is the total force here? Here the total force that means F is equal to what is the force? F is equal to this plus this, right? 4i minus 3j plus 7k, আমি ভেক্টর চিহ্ন দিচ্ছি না, এটা ভুল ধরতে যেও না, minus 2i plus 2j minus 8k. So total force, that is 4 minus 2i, that is 2i minus 3j plus 2j, that is minus j plus 7k minus 8k, that is minus k, right? So this is the force. Minus j, sorry, minus j. So this will be minus. I am sorry for that. Okay. So what is the displacement? Displacement কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট? From the point this to this. That means 2i, you have 2i plus 5j minus 6k. This minus this, right? 5i plus 7j, 5i কি হলো রে ভাই? 5i plus 7j plus k. ঠিক? So 2i minus 5i, that is minus 3i. 5i minus 7j, that is minus 2j, minus 6k minus k, that is minus 7. ঠিক আছে? Okay. So what is the formula? What is the work done? Work done will be work done. So that is force into displacement. F dot d, force into displacement আমি d দিয়ে represent করছি. So force into displacement, that is 2i minus j minus k dot minus 3i minus 2j minus 7k. So this will be minus 6 plus 2 plus 7. ঠিক আছে? Okay. So that is 3. So option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay. Right? Okay. So next problem, just see this. Here we have 3 events A, B and C. It is given that probability of A union B is 5/6, probability of A intersection B, that is 1/3, and probability of 1/2, that is 1/2. Then A, B are the events which are dependent, independent, mutually exclusive, equally likely. Equally likely concept কি? যদি ইভেন্টস গুলো, ধরো আমি যদি বলি, ধরো একটা ডাইকে যখন বা একটা লুডোকে ডাইকে যখন থ্রো করবে, যদি প্রতিটা পয়েন্টের প্রবাবিলিটি ইকুয়াল হয়, তখন সেটাকে বলছি আমরা ইকুয়াল লাইকলি। পরে যদি যখন টসকে একটা কয়েনকে যখন টস করো, হেড আর টেল, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ হেড? দ্যাট ইজ 1/2. হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ টেল? That is 1/2. So this is equal a likely events. Okay. So what is mutually independent event? Two events are said to be mutually independent, or two events are said to be independent. Two events are said to be independent if probability of AB. So this equal to probability of A into probability of B. Two events are said to be independent if probability of AB is equal to probability of A into probability of B, right? Okay. We know that probability of A union B, what is the formula? That is PA plus PB minus P of AB. AB means A intersection B. It is given that probability of A union B is 5/6. Probability of A, that is given. We have to calculate probability of A. Okay.
probability of B, that is given 1/2 minus probability of AB. AB means A intersection B, so this is 1/2. So that is the formula. Note this formula, probability of A union B, so this equal to probability of A plus probability of B minus probability of AB. Okay, ঠিক আছে. So if we simplify this, just you calculate, just এখানে নিশ্চয়ই তোমরা simplify করতে পারবে. If we simplify this, you get probability of A, so this will be 2/3. If we simplify this, you get probability of A, so that will be 2/3. Probability of B is 1/2. Now probability of A into probability of B, probability of A is 2/3 and it is given that probability of B is 1/2, that means 1/3. Probability of A intersection B is 1/3, so we conclude that probability of A intersection B, so this equal to probability of A into probability of B. We see that, what we see that probability of A intersection B, so this equal to probability of A into probability of B. So the events A and B are independent, so option B is the correct answer. Okay, so we see that probability of A B, so this is equal to probability of A into probability of B, so the events A and B are independent event. ঠিক আছে? Okay, so next problem, just see this problem. What is given here? ABC are the roots of this cubic equation. What is the given equation here? X cube minus 3x square plus 3x, x cube minus 3x square plus 3x plus 7 is equal to 0. Then the value of this determinant. ABC are the roots, the sum of the roots, that is A plus B plus C, that is minus coefficient of x square by coefficient of x cube, that is minus plus 3. AB plus BC from relation between roots and coefficient alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is here the roots are ABC, so AB plus BC plus CA, so this will be 3/1, that is 3, and ABC, that is product of the roots, constant term by coefficient of x, that is 7. I think up to this clear. So minus 7, so this will be minus 7. ঠিক আছে? Okay, now we have to calculate the determinant of, we have to calculate the determinant of 2BC. আমি এখানে করছি, হ্যাঁ, এবারে আমরা কি লিখতে পারি, যে সি, সো দিস ইকুয়াল টু, এটা লিখতে পারি A B C B C A C A B. Okay, so this equal to minus A B C C A B B C. দেখো ডিটারমিনেন্টে ক্যালকুলেশন করা হয়, এটাই পাবে। জাস্ট সি দিস A B C B C A C A B. ওকে, মাইনাস A মাইনাস B মাইনাস C C A B B C A. দেখো তুমি ডিটারমিনেন্টটা ক্যালকুলেশন করো, ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্সের মতো না, জাস্ট ইফ উই মাইনাস A স্কয়ার, ঠিক, প্লাস BC প্লাস BC, দ্যাট মিন্স AB মাইনাস A স্কয়ার, দেখো প্লাস BC দ্যাট ইজ 2BC, ঠিক। দেখো নেক্সট এটা দিয়ে এটা মাল্টিপ্লাই করো, সো মাইনাস AB প্লাস AB প্লাস C স্কয়ার, দেখো প্লাস C স্কয়ার আছে, ডিটারমিনেন্ট কি দিস ইনটু দিস, নেক্সট দিস ইনটু দিস, দিস ইনটু দিস, সো দিস উইল বি দ্য ফার্স্ট রো, ঠিক, ম্যাট্রিক্স মতো করে দিন আবার, ঠিক আছে। ওকে, so if we calculate this, you get this determinant, so this equal to ABC BCA CAB ইনটু, দেখো আমি দুটো রোয়ের মধ্যে দুটো কালার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করি, তাহলে এখানে মাইনাস সাইন চলে আসবে, মানে যে প্লাস হয়ে যাবে, সো ABC, জাস্ট এই দুটো কালার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করছি, BCA CAB, ঠিক, এখানে তো অলরেডি মাইনাস আছে, এটা তো মাইনাস আছে এখানে, তাই না, সি, এই দুটো কলামের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করলে এটা মাইনাস সাইন পাবে, তো মাইনাস প্লাস হয়ে যাচ্ছে, ঠিক। সো দ্যাট মিন্স আমি কি পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ডিটারমিনেন্ট অফ A B C B C A C A B স্কয়ার। এটাকে সিম্পলিফাই করবে, সিম্পলিফাই করে ভ্যালুগুলো পুট করবে, ইউ গেট দ্য অ্যান্সার ইজ 0। ওকে, নিশ্চয়ই সিম্পলিফাই করা উচিত, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সলভ দিস। সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি,
just see this problem. What is here? What is given here? Here it is given that fx is equal to log of x plus root over of x square plus 1. This is an even function. This is an odd function. This is an even function. This is an odd function, and a periodic function, neither even nor odd function. Just see it. A function is said to be an even function if f of minus x is equal to simply fx. And what is the odd function if f of minus x is equal to minus fx? So what is given here? It is fx is log x plus root over of x square plus. So just you replace x by minus x. That is log minus x. x থেকে minus replace করে, that is minus, that is plus 1 লিখতে পারি আমরা। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবার দেখো আমি কি করছি, just see this log, that is ফাংশনটা কি আছে, root over, just see root over x square plus 1 minus x। তো আমি কি করছি, so log নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে x square plus 1 minus x into root over of x square plus 1 plus x দিয়ে root over of x square plus 1 plus x দিয়ে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করছি, ঠিক? তাহলে দেখো এখানে কি পাচ্ছি, সো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, দ্যাট মিন্স x স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস x স্কয়ার পেয়ে যাবো, তাহলে x স্কয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাবে, ঠিক? সো দ্যাট মিন্স হোয়াট উই গেট, দ্যাট ইজ লগ a plus b to a minus, that means 1 by root over of x square plus 1 plus x এরকম পাচ্ছি, ঠিক আছে? সো দ্যাট মিন্স আমি কি লিখতে পারি, log that is root over x square plus 1 plus x এর ইনভার্স লিখতে পারি, ঠিক? a inverse, that is 1 by a, so this inverse, that is 1 by root over of x square plus 1 plus x log a to the power, that is m log a, so that is minus log root over of x square plus 1 plus x. So left hand side is f of minus x, so this is basically fx, right? Log x plus root over of x square plus 1, that is fx, so this will be minus fx. So what we see, f of minus x is equal to fx, sorry, minus fx, that is fx is an odd function, so therefore fx is an odd function. Getting my point? So therefore we conclude that fx is an odd function, ঠিক আছে? Okay, so next problem, just see this. If A is an invertible skew symmetric matrix, then A inverse is symmetric matrix, skew symmetric matrix, zero matrix, and identity matrix. What is the definition of symmetric matrix? A matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A. And what is the definition of skew symmetric matrix? A matrix A is said to be skew symmetric. A matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. This is the definition of skew symmetric matrix. And what is the definition of symmetric matrix? That is A transpose is equal to A. ঠিক আছে? Okay. Now what is given here? A is a skew symmetric, invertible skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. That means it is given that A transpose is equal to minus. Now taking inverse both sides. So A transpose inverse, it is minus A inverse. ঠিক? Now just transpose আর inverse এর মধ্যে interchange করো. So A inverse transpose, so this equal to minus A inverse. এবার এটাকে just simply A inverse কে তুমি B consider করো, দেখো তুমি কি পাচ্ছ, basically B transpose is equal to minus B পাচ্ছ, ঠিক? তার মানে ম্যাট্রিক্সটা কি হবে, skew symmetric matrix, ঠিক? So if A is skew symmetric matrix, then A inverse is also a skew symmetric matrix. Clear? Okay, বোঝা গেল? দেখো A inverse is equal to তুমি কি পাচ্ছ, A inverse,
তার ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছ মাইনাস এ ইনভার্স পাচ্ছ। এটাকে যদি বি কনসিডার করো, বি ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস বি, দ্যাট ইজ বি ইজ skew symmetric. Here B is A inverse, so A inverse is also skew symmetric matrix. Okay, I think clear. So next problem, just see this problem. Just see this problem. If the mean of the first n natural numbers be n, if the mean of the square of the first n natural number is n, mean means just average, ঠিক? তাহলে n সংখ্যক নাম্বার, জাস্ট 1 2 3 up to n স্কয়ার, দ্যাট মিন্স 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার n স্কয়ার, মিন্স মানে এদের মিন মানে এদের যোগ জাস্ট অ্যাড করে ডিভাইড বাই n, n ন্যাচারাল নাম্বার। সো হিয়ার ইট ইজ গিভেন দ্যাট মিন ইজ n, এদের মিন কি হবে, দ্যাট ইজ 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস ডট n স্কয়ার ডিভাইড বাই n ইজ ইকুয়াল টু n, ঠিক? we know that 1 square plus 2 square plus dot n square, so this is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. This is the formula, 1 square plus 2 square plus 3 square dot n square, so this will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay, divided by 6, ঠিক আছে, clear? So this will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, that is 6n, so this equal to n, n cancel, that means n plus 1 into 2n plus 1, so this equal to, sorry, mean দেওয়া আছে 11, sorry, I am sorry for that, it is given that mean is 11, sorry, the mean of the first n natural number is given 11, so this is 11. Okay, so n cancel, that is 66. Now it is just a multiply করবে, simplify করবে, you get the value of n is 5. if you simplify this, নিশ্চয়ই simplify করতে পারবে, একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পাবে, শ্রীধর-হাজের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো বা যে কোনো প্রসেস অ্যাপ্লাই করো, you get the value of n is 5. So which option is correct? So option C is the correct answer. ঠিক আছে, okay, clear? So next problem, just see, 0 to pi x into f of sin x dx, so this equal to, suppose this is I, let I is equal to integration 0 to pi x f of sin x dx. It is very important result. What is the result? Integration 0 to a fx dx, that is integration 0 to a f of a minus x dx লিখতে পারি আমরা, we can write this. So this equal to integration 0 to x, just you replace x by pi minus x, so f of sin pi minus x dx. Just see, I think up to this clear. Okay, so sin 180 degree minus x, that is simply sin x, so that is integration 0 to pi minus x into f of sin x dx. Getting my point? Is it clear to everyone? Okay, so note this. Okay, so next, so what we get, so this can be written as integration 0 to pi, so integration 0 to pi f of sin x dx, so pi f of sin x dx minus integration 0 to pi x f of sin x dx. It is given that 0 to pi x f of sin x dx, that is I, so pi integration 0 to pi f of sin x dx minus, so left hand side is I, so that means I plus I, that is 2I, is equal to pi integration 0 to pi f of sin x dx, that means I is equal to pi by 2 integration 0 to pi f of sin x dx. Okay,
ঠিক আছে, সুইচ অপশন ইজ কারেক্ট, হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট। সো অপশনগুলো দেখো কি দেওয়া আছে, 0 to pi, এক মিনিট, জাস্ট এ মিনিট, হোয়াট ইজ গিভেন, 0 to হোয়াট ইজ গিভেন, এক মিনিট, আমরা কি পাচ্ছি এখানে, যে pi/2 0 to pi f of sin x dx, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, অপশনে আমরা কি পেলাম এখানে, 0 to pi/2 0 to pi f of sin x dx, সরি, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন একটু ওখানে একটু টাইপে হয়তো ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, অপশনে কি দেওয়া আছে, এক মিনিট, অপশনটা কি দেওয়া আছে, pi/2, অপশনে কি দিয়েছি আমি, অপশনটা ভুল দিয়েছি, 0 to pi/2 ইন্টিগ্রেশন 0 to pi f of sin x, ঠিকই আছে, এটাই হবে অ্যান্সার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা তো হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্লিজ কারেকশন দিস। ওকে, আই এম সরি ফর দ্যাট। ওকে, 16 এর বি হবে। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, let's see this problem. What is given here? What is given? Here the function fx is defined as, just read this question very carefully. Read this question very carefully. Okay. What is given? Here it is given that fx is equal to x plus 2 when x is negative, when x is less than 0, right? And if x is less than greater than equal to 0, if modulus x, দেখো mod x কে যে ব্রেক করো, just see, fx is equal to suppose modulus of x minus 2, that means this will be x minus 2 when x is positive, that is x is greater than 2. ঠিক, okay, and this will be minus x minus 2 when x is less than or equal to 2, বা তুমি minus x minus 2 when is x less than 2 and this is 0 when x is equal to 2। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে যে ফাংশন দেওয়া আছে, what is the function here, basically fx is equal to x plus 2 when x is less than 0, mod x plus 2 যদি ব্রেক করি তাহলে আমি এরকম পাচ্ছি যে minus x minus 2 when x is less than or equal to 2, and this is x minus 2 when x is greater than 2. Okay, that means ultimately আমি কি পেয়ে যাচ্ছি, fx is equal to x plus 2 when x is less than 0, and this will be 2 minus x when x is less than equal to 2, and this is x minus 2 when x is greater than 2. I think up to this clear. I think up to this clear, right? So now we have to integrate, integration minus 2 to 3 fx dx. So this just now split, so minus 2 to 0, 0 to 2, 2 to 3. ঠিক, so minus 2 to 0 fx dx, minus 2 to 0 fx dx, plus 0 to 2 fx dx, plus 2 to 3 fx dx. So when minus, that is x is negative, that is this will be x plus 2, so minus 2 to 0, so this will be 2, x is less than, that is 2 minus x, 2 minus x, 0 to 2 fx dx when x is positive, that means 0 to 2, that means 2 minus x, এক মিনিট, এখানে x plus 2 হবে when x is negative, just a minute, sorry for that, minus 2 x less than 0, so this will be x plus
x less than 0, ठीक. So fx that is x plus 2, so x plus 2 dx. 0 to 2 that is 2 minus x, so 0 to 2 2 minus x dx plus 2 to 3 fx when x is greater than 2, so this will be x minus 2 x. I think up to this clear. So minus 2 to 0 x plus 2 dx plus 0 to 2, so that is 2 minus x dx plus 3 to 2 x minus 2 dx. I think you can simplify this. If you simplify this, you get 9 by 2, that means 4.5. So which option is correct? So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, right? Okay, so next problem, just see this problem. Okay, the value of these types of limits are very, very important for PSC as well as SLST exam. Note this. We have to calculate limit x tends to 0 tan x by x to the power 1 by x square. It is very important, that I already discussed. Note this, limit x tends to 0. Note this limit x tending to 0 tan x by x, so this equal to 1. Okay, also it is very important, that is we already discussed, suppose limit extending to infinity, or suppose limit extends to a jai hok na keno, limit extends to a fx to the power gx, if it is of the form 1 to the power infinity form, if it is of the form 1 to the power infinity, then what we can write, that is e to the power limit extends to a fx minus 1 into gx. It is very, very important. Note this, just apply this, limit extends to a fx to the power gx if it is of the form 1 to the power infinity. If it is of the form 1 to the power infinity, then e to the power limit extends to a fx minus 1 into gx. So now just see, limit extends to 0 tan x by x is 1, so 1 by 0, that is infinity. So this is of the form, this is limit x tends to 0 tan x by x to the power 1 by x square. So this is of the form 1 to the power infinity form. Clear? Okay, so just apply this trick. So this is e to the power limit x tends to 0 fx minus 1, that means tan x by x minus 1 into gx, that is 1 by x square. ঠিক আছে? Okay, ঠিক আছে? So now we have to calculate this. Just see, so e to the power limit extending to 0, so this will be tan x minus x divided by x cube হবে, tan x minus x divided by x cube. দেখো এটা tan 0, that is 0, so 0 minus 0 divided by 0, that is 0 by 0 form. তাহলে কি করব, ডিফারেন্সিয়েশন, ঠিক? So that is e to the power limit extending to 0 tan x divided by, that is sec square x minus 1 divided by 3x square. Okay, ঠিক আছে? Now again this is 0 by 0 form, x tends to, that is sec 0 is 1, so 1 minus 1, that is 0. So again just differentiate this. So what we get, so this equal to e to the power limit x tends to 0 to n into x to the power n minus 1, that means 2 sec x derivative, that is sec x tan x, so ultimately sec square x tan x divided by 6x. ঠিক আছে? Okay, clear? Okay, so 2 and 6 cancel, that means what we can write is, see, দেখো এটাকে, দেখো just apply this. So e to the power limit extending to 0, that is sec square x, দেখো এটা কত পাচ্ছ 3x. So limit extends to 0 tan x by x is 1, right? Limit extends to tan x by x is 1.
So sec square x, just see sec square x by 3 into tan x by x আমি করছি, আমি আর কিছু করছি না, সিম্পলি এটুকু রাখছি 2 by that is 3 that is sec square tan x by 3x আমি একটু মডিফাই করে দিলাম, জাস্ট একটু অ্যারেঞ্জ করে sec square x by 3 into tan x limit x tends to 0 tan x by x that is 1 limit x tends to 0 that is 6 0 is 1, so that means 1 by 3 পেয়ে যাবো। Okay, that means what we get ultimately e to the power 1 by 3, so which option is correct? So option C is the correct answer। এটাকে দেখো that is also 0 by 0 form, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলেও হবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলেও হবে, কিন্তু আমি শর্ট ট্রিকটা দেখো, আমরা জানি যে tan x লিমিট x টেন্ডস টু 0 tan x by x is 1, so আমি জাস্ট একটু স্প্লিট করে নাও sec square x by 3 sec square x by 3 into tan x by x limit x tends to 0 tan x by x 1, just so this will be 1 by 3। okay, ঠিক আছে। So next problem, let's see the vectors these are linearly dependent independent, দেখো জাস্ট এটা ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেশন করো, that is if this is 0 then linearly dependent, if this is not equal to 0 then it is linearly independent, so 1 minus 2 1 2 1 minus 1 7 4 minus 1, just calculate this, if you calculate this you get 12 which is not equal to 0, that means linearly independent। okay, so which option is correct? If this is 0 then it is linearly dependent। I think up to this clear। okay, so next problem, just see this what is given here, so what is given next, this problem is very very important, right? Limit let fx is equal to x sin 1 by x when x not equal to 0, and this is 0 when x is equal to 0, then at x is equal to 0 f is continuous but not differentiable, f is differentiable but not continuous, কি হবে? What is the definition of continuous function? A function fx, just recall this definition, what is continuity, what is continuous? A function fx is said to be continuous at the point c if limit extending to c fx is equal to fc, or if left hand limit right hand limit both exist, if left hand limit right hand limit both exist and they are equal and that equal to fc, then the function is said to be continuous at a point c। So first at x is equal to 0, at x is equal to, so limit x tends to 0, limit x tends to 0 fx, so that is limit x tends to 0, what is fx? fx is x sin 1 by x, limit x tends to x sin 1 by x, that is 0, but এটা যদি এখানে x যদি না থাকে, limit x tends to 0 sin 1 by x, that does not exist, limit x tends to 0 cos 1 by x does not exist, it is very important, limit x tends to 0 sin 1 by x does not exist, limit x tends to 0 cos 1 by x that is also does not exist, but limit x tends to x sin 1 by x that is 0, it is given that fx is 0 when x is equal to 0, that is this equal to f0, so we conclude that the function fx is continuous, the function fx is continuous at x is equal to 0। now what is the definition of differentiability? A function, just recall this definition, what is f dashed a? That is limit extending to a fx minus fa, if this limit exists then we say that the function fx is differentiable at x is equal to a, so f dashed a, that is limit x tends to a fx minus fa divided by x minus a, so here we have to check at the point 0, so limit x tends to 0, limit x tends to 0 fx minus f0 divided by x minus 0, so this is basically f dashed 0, so this equal to limit x tending to 0, what is fx? fx is x sin 1 by x, f0 that is 0 divided by x, so x sin 1 by x cancel, that is limit x tends to 0
sine 1 by, so this is does not exist, this is does not exist, so the function is not differential. So what we see here, we see that the function f is continuous but not differential. যদি এখানে প্রবলেম সাইন না হয় cos থাকতো তাহলে সেম অ্যান্সার। ওকে, ঠিক আছে। সো দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস বাট নট differentiable. So which option is correct? So option A is the correct answer. Up to this clear? Total 20 question আমি এখনো পর্যন্ত ডিসকাস করেছি। Up to this clear? Write on chat box. Is it clear everyone? Is it clear? Reply all please. টোটাল 60 প্রবলেম আজকে ডিসকাস করব। ওকে, সো খুব ভালো করে দেখবে প্রবলেমগুলো। আপ টু দিস ক্লিয়ার? যারা যারা সব পেয়েছে ভেরি গুড, যারা পাওনি ভালো করে দেখো, অনেক কিছু শিখতে পারবে, অনেক কিছু জানতে পারবে, অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন পাবে, প্র্যাকটিস থাকবে। ওকে, সো প্লিজ রিপ্লাই অল প্লিজ, দেখবো পরে আমি, ঠিক আছে? ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন একটু ভুল থাকে আমি পরে দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে? থ্রিটা মানে তো পরে দেখছি আমি। থ্রি, ওকে, 3 নাম্বারটা কি হয়ে যাবে? সেটা কি? সেটা একদম সেম 1/3, একদম কোনো কোশ্চেন, একদম ইজি প্রবলেম, একবার ক্যালকুলেশন করে নেবে। ওকে, y cannot take the fourth quadrant. y cannot take, দেখো এই কার্ভটার mod x এর গ্রাফটা কি হয়? mod x এর গ্রাফটা সিম্পলি হচ্ছে এইটুকু হবে না, এটা কখনোই এরকম না, এরকম এরকম না, ঠিক আছে? সুমন সামন্ত না যে জিজ্ঞেস করেছে y, ঠিক আছে? mod x এর যে গ্রাফ, mod x এর গ্রাফটা কিরকম হবে? mod x এর গ্রাফটা কি এরকম নাকি? এটা এরকম হতো তাহলে ফোর্থ কোয়ার্ডিনেট কনসিডার করতে। mod x এর গ্রাফটা কিরকম? mod x এর গ্রাফ তো দিস, x axis y axis, just see this is the graph of mod x, getting my point? Okay, so that's why দেখো কোন ডিজাইনটা বাউন্ডারি ডিজাইন, দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি ডিজাইন। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, let's see. fx is equal to root over of 1 minus x square and gx is, আচ্ছা এখানে 5 নাম্বারটা কি বলছো অনেকে? 5 নাম্বারটা 6, 5 নাম্বারটা 65, not possible everyday ইউটিউবে দেওয়া। ওকে, নেক্সট একবার দেখো বাইরে প্রবলেমগুলো, যদি কোথাও ডাউটস থাকে তখন জিজ্ঞেস করো। ওকে, ওকে স্যার, চলো নেক্সট। জাস্ট সি দিস প্রবলেম। সো আপ টু 20 আমি পর্যন্ত ডিসকাস করলাম, টোটাল 60 প্রবলেম ডিসকাস করব। ওকে, so this is the first, next class what is, just see what is Rolle's theorem. Rolle's theorem states that if a function fx is continuous in the closed interval ab, if a function fx is differentiable in the open interval ab, and third condition is that fa is equal to fb, right? What are the conditions for Rolle's theorem? Rolle's theorem states that, Rolle's theorem states that if a function, Rolle's theorem states that if a function fx is continuous in the closed interval a, first কি the function is continuous, this is the first condition. Second condition, fx is differentiable, fx is differentiable in the open interval ab, and third condition is that fa is equal to fb. If these three conditions satisfied, then there exists a point c such that
f'(c) ইজ ইকুয়াল টু 0। একটা জিনিস বলছি, অঙ্ক প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আমি তো আর প্রবলেমগুলো একদম করে নিয়ে বসি না, ঠিক? যদি কোনো সময় প্রবলেম ভুল হতে পারে, আই রিপিট দিস, আমি বলছি যে কখনোই বলছি না যে 100% সমস্ত প্রবলেমগুলো 100% পারফেক্ট হবে। কিছু প্রবলেম আমার ভুল হতেই পারে। সো প্লিজ ফরগিভ মি, ওকে? যদি এরকম কোনো ভুল হয়ে থাকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনেক সময় পড়াতে গিয়ে হয়, ঠিক আছে? এতগুলো প্রবলেম একসঙ্গে করা, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। যদি কোনো সময় কোনো প্রবলেম ভুল হয়ে থাকে তার জন্য আই এম সরি ফর দ্যাট, ওকে? কিছু প্রবলেম ভুল হতে পারে করাতে গিয়ে, ঠিক আছে? তো সেটা চান্স খুব কম, প্লাস মাইনাস কিছু একটা কোনো একটা একদম 60 প্রবলেমের মধ্যে 60 প্রবলেম ভুল হবে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। দু একটা প্রবলেম হয়তো ম্যাক্সিমাম ভুল হতে পারে, ঠিক আছে? আই এম সরি ফর দ্যাট, কারণ প্রবলেম করাতে গিয়ে অনেক সময় হতেই পারে, এটা ম্যাথামেটিক্স, এটা তো আর হিস্ট্রি বা জিওগ্রাফি না যে এটা ইয়ারে আসছে এটা ইয়ারে আসছে বাস মুখস্থ করলাম হয়ে গেল, এটা নট পসিবল। সো দ্যাটস ওয়াই যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, যদি কোথাও ভুল করে ফেলি কোনো এক সময়, যদি কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে, আই এম সরি ফর দ্যাট, ঠিক আছে? হতেই পারে কিছু ভুল, ঠিক আছে? ওকে, চলো। সো just see here the function fx is what is given, fx is root over of 1 minus x square, and gx is 1 minus modulus x, ঠিক? ফার্স্ট অফ অল দেখো ফাংশনগুলো কি কি হতে পারে, কন্টিনিউয়াস হতে হবে, ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে, and the end point this function must be equal। দুটো ফাংশনে কি রোলস অ্যাপ্লাই করে? ইন্টারভ্যালটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারভ্যাল? ইন্টারভ্যাল ইজ -1 1। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারভ্যাল হিয়ার? ইন্টারভ্যাল ইজ -1 1, রাইট? তাহলে দেখো ফাংশনটা, এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস, দিস ফাংশন ইজ ডিফারেন্সিয়েবল। তাহলে কি করে বুঝলেন ডিফারেন্সিয়েবল কন্টিনিউয়াস? দেখো না তুমি 1 minus x square to the power 1/2, দেখো x এর ভ্যালু তুমি যাই পুট করো না কেন অলওয়েজ এক্সিস্ট, f dash x ক্যালকুলেশন করো, ঠিক? So that is this function is continuous, this function is differentiable। Also note that at the end point যদি তুমি x এর জায়গায় -1 পুট করো তাহলে 0 হচ্ছে, x এর জায়গায় 1, f a, this is b, ঠিক? So f of -1 is 0, f of 1 is 0। So this function satisfied all the conditions of Rolle's theorem, so we can apply Rolle's theorem to this function। তাহলে এই ফাংশনের উপর আমি Rolle's theorem অ্যাপ্লাই করতে পারবো। এবার দেখো এই ফাংশন আমরা জানি মড ফাংশন মডুলাস অফ x দ্যাট ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল at x is equal to 0। It is very important note, it is very important note, note this, modulus of x minus a, modulus of x minus a, that is not, this is not differentiable, this is not differentiable at x is equal to a। তাহলে আমি mod x আছে সিম্পলি কি ট্রিকটা, x minus a কে 0 করো, মডের মধ্যে যে পার্ট 2 is equal to 0 করো, তাহলে কোন পয়েন্টটা পাচ্ছ? তাহলে x is equal to a, তাহলে এই পয়েন্টে ফাংশনটা কি হবে? ডিফারেন্সিয়েবল হবে না, ওই পয়েন্ট ছাড়া বাকি সমস্ত জায়গায় ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল। দিস ফাংশন ইজ ডিফারেন্সিয়েবল everywhere, this function is differentiable everywhere except at x is equal to a। ডিফারেন্সিবিলিটি খুব ভালো করে আমি লেকচারে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি, প্রচুর শর্ট ট্রিক আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, সেই ট্রিকগুলো ভালো করে অ্যাপ্লাই করবে, কস ফাংশন সাইন ফাংশন প্রচুর ট্রিক্স আমার স্টাডি মেটেরিয়ালে দেওয়া আছে, ইভেন আমি ক্লাসেও ডিসকাস করেছি। সিএসআর নেট আইআইটি যাওয়া প্রবলেমগুলো ওখানে সলভ করে দেওয়া আছে, প্রতিটা প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিয়েছি উইথ শর্ট ট্রিক। সো সেই ট্রিকগুলো ভালো করে যে স্টাডি মেটেরিয়াল প্রোভাইড করেছি সেটা ভালো করে ট্রিক বলে দেওয়া আছে, সেই ট্রিকগুলো ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? ওকে, so this function is a differentiable modulus of x minus a, that is differentiable x everywhere except at x is equal to a। এই পয়েন্টে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল নয়, বাকি সমস্ত জায়গায় ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল, ঠিক আছে? কেন কি বলতো, মনে করো এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে গ্রাফটা, ঠিক আছে? যেখানে শার্প এস ফর্ম করে সেখানে সেটা ফাংশনটা কি হয় না, ডিফারেন্সিয়েবল হয় না। তাহলে এখানে mod x দেওয়া আছে, mod x এর গ্রাফটা কি হবে, mod x ফাংশনের গ্রাফটা কি এরকম লাইক দিস, দিস ইজ দ্য গ্রাফ ফর mod x। সো এখানে দেখো শার্প এস ফর্ম করছে, সো দিস ফাংশন mod x দ্যাট ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল at x is equal to 0, ঠিক? দেখো 0 পয়েন্টটা এই ইন্টারভ্যালের মধ্যেই আছে, তাই না? সো দিস, so Rolle's theorem is not applicable, we cannot apply Rolle's theorem to this function, okay, because this function is continuous but it is not differentiable, mod function is continuous but it is not differentiable, so applicable to fx but not gx, ঠিক আছে? So which option is correct? So option B is the correct answer, option B is the correct answer। Next problem, just see this problem,
Just see this problem. Okay, what is given? A conic of eccentricity E represents ellipse. E যদি 1 হয় তাহলে কি হয়? প্যারাবোলা। E less than হলে, E less than 1 হলে কি হবে? ইলিপস হবে। E greater than 1 হলে কি হবে? হাইপারবোলা হবে। So for E is equal to 1, that is parabola. For E is equal to 1, that is parabola. For E less than 1, that is ellipse, right? For E greater than 1, that is hyperbola. Okay, next problem. That is very important. Just see this problem. Just read this question very carefully. A particle is projected, মানে একটা পার্টিকেল কি তুমি থ্রো করছো, যখন একটা পার্টিকেল থ্রো করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য গ্রাফটা কিরকম হয়? প্যারাবোলিক টাইপ, ঠিক? A particle is projected so that its horizontal range is maximum, right? Horizontal range is maximum. So range will be maximum when the angle is 45 degree. ঠিক? It is very important for max range. So for maximum range, theta will be 45 degree. Also we know that maximum horizontal range, that is u square by g. Maximum, note this result, maximum horizontal range, so that is u square by 2g. And what is the maximum height? Maximum height is u square sin square theta by 2g. Maximum height, note this, maximum height, that is u square sin square theta by 2g, u square sin square theta by 2g. Okay, ঠিক আছে? Now what is given? The ratio of the greatest height, that is maximum height, the ratio of the greatest height and its horizontal length, that is we have to calculate maximum height is to maximum horizontal range. So what is our target? We have to calculate maximum height is to maximum horizontal range, maximum horizontal range. Getting my point? So this equal to, what is maximum height? What is the angle for maximum range? Theta is 45 degree. Just you put 45, sin 45 degree, that is 1 by root 2. So sin square, that means 1 by 2, right? So this will be u square by 4g. Ekdom clear? ঠিক? The particle is projected so that its horizontal range is maximum. So for maximum range, theta is 45 degree. Just you put theta is equal to 45 degree. Sin 45 degree, that is 1 by root 2. So this will be 1 by 2, that means 1 by 4. So maximum height is u square by 4g is to maximum horizontal range, that is u square by 2g. So that means 1 by 4 is to 1 by 2. That means 4 is to 2. That means 2 is to 1. নাকি ভুল করলাম? u square by, sorry, একটু ভুল লিখেছি, maximum horizontal range, that is the formula y u square by g. Sorry, I am sorry for that. u square by g হবে, sorry for that. u square by g, নোট একটু ভুল বলেছি, u square by g, maximum horizontal range, that is u square by g. ঠিক? ঠিক আছে? Okay, clear? So u square by g cancel, that means 1 by 4 is to 1. That means 1 is to 4. 1 is to 4 মানে 1 by 4. Option B is the correct answer. ঠিক আছে? Clear? I think up to this clear. Okay, so next problem.
It is very simple, easy problem. A first order differential equation, that is of the form first order and that is mdx plus ndy is equal to 0. So this will be exact if del m del y is equal to del n. So this is exact if del m del y is equal to del n. So option D is the correct answer. Okay. Next, let's see this problem. One by d square plus d plus 1 into sin x আছে। রাইট হ্যান্ড সাইড যদি সাইন ফাংশন বা কস ফাংশন থাকে তাহলে আমরা কি করি, ডি স্কোয়ার যায় কি রিপ্লেস করি মাইনাস এ স্কোয়ার, এরকম যদি থাকে সাপোজ 1 বাই ডি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার, সাপোজ 1 বাই এফ ডি 1 বাই এফ ডি সাইন এক্স আছে, তাহলে আমরা কি করব, ডি স্কোয়ারের জায়গায় কি রিপ্লেস করব, রিপ্লেস ডি স্কোয়ার বাই মাইনাস এ স্কোয়ার। ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো দেখো এখানে 1 বাই ডি স্কোয়ার প্লাস দ্যাট ইজ ডি স্কোয়ার কি হয় মাইনাস এ কত এখানে 1, দ্যাট ইজ মাইনাস 1 স্কোয়ার প্লাস ডি প্লাস 1 ইনটু sin x, দ্যাট মিন্স 1 বাই ডি sin x, নিচে ডি মিন্স ইন্টিগ্রেশন, তাই না, দ্যাট মিন্স sin x dx integration, sin x integration, that is minus cos x. So which option is correct? So option A is the correct answer. Okay, so next, if H and K are two groups of a group G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to K. That is the result. If H and K are two subgroups of a group, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. Okay, ঠিক আছে। So next problem, just see this problem. What is given here? What is given? If a function, দেখো এখানে গ্রেটার দেন আর লেস দেন সাইনের যখন কনসেপ্ট থাকবে তখন লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিট ক্যালকুলেট করতে হবে। একটা ফাংশনকে কন্টিনিউয়াস কখনো বলবো, এ ফাংশন fx is said to be continuous if limit x tends to c, if limit x tends to c, fx is equal to fc, then we say that the function is continuous at c. লিমিটটা কখন এক্সিস্ট করে বেসিক্যালি যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট as well as right hand limit exist, then limit exists, right? Left hand limit, what is that, is limit x tending to c minus fx. What is right hand limit? Limit x tends to c plus. If left hand limit as well as right hand limit exist and they are equal, then limit exists. The left hand right hand limit কখন অ্যাপ্লাই করে বেসিক্যালি যখন দেখবে লেস দ্যান সাইন গ্রেটার দ্যান সাইন আছে তখন বেসিক্যালি লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিটের কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করো। তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে, ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস দেওয়া আছে কোন পয়েন্টে, x ইজ ইকুয়াল টু 1 পয়েন্টে। ঠিক, দেখো লেফট লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান এর কনসেপ্ট, তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিটের কনসেপ্ট তোমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক, তো লেফট হ্যান্ড লিমিট আমি যদি ক্যালকুলেশন করি, লেফট হ্যান্ড লিমিট দ্যাট ইজ লিমিট কোন পয়েন্টে 1, দ্যাট ইজ লিমিট x টেন্ডস টু 1 মাইনাস fx, that is limit x tending to 1. What is fx? যখন x is less than 1, what is fx? When x is less than 1, fx is fax, 5ax minus 2b. x is equal to 1 put করো, that means 5a minus. This is the left hand limit. And what is right hand limit? That is limit x tending to 1 plus fx, মানে x এর ভ্যালু 1 এর থেকে বড়, দ্যাট মিন্স x লিমিট x টেন্ডস টু 1 প্লাস x গ্রেটার দেন 1, 3ax plus b, 3ax plus b. So just you put x is equal to 1, that means 3a plus b. Okay, so আমি লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট দুটো ক্যালকুলেশন করলাম। নাও it is given that this function is continuous at the point x is equal to 1, that means it is given that left hand limit exists, right hand limit exists, and that equal to fc মানে f1. Left hand limit right hand limit exists and that equal to, দেখো limit x tends to c fx is equal to x, that means left limit x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c plus fx is equal to fc.
সেম ইজ দিস। সো লেফট হ্যান্ড লিমিট আমি কি পেয়েছি, দ্যাট ইজ 5a minus b, right hand limit 3a plus b, and what is f1, x is equal to 1 11, x is equal to 1 is 11, right? ঠিক আছে, so from this what we can say, just 5a minus b is equal to 11 and 3a plus b is equal to 11. Just solve these two equation. I think you can solve this equation. If you solve this, you get a is equal to 3 and b is equal to 2. So solving, we get a is equal to 3 and b is equal to 2. So I think clear, a is equal to 3, b is equal to 2. So these types of problems is very, very important for SLST as well as PSC exam. Okay, so please, up to this clear? Any doubts? Up to this clear? Any doubts? Okay, okay. So next problem, just see this problem, please write on chat box. I think up to this clear? Okay, so thank you. দেখো আমার এতক্ষণ 60 ক্লাস একদিনই করাতে হবে, নট নেসেসারি, বাট আমি চাই তোমরা যেহেতু এক্সামটা চলে এসছে, আমার টার্গেট ইন দিস সিরিজ টোটাল 1000 প্রবলেম আমি ডিসকাস করবো, দ্যাটস ওয়াই আমি সলভ করে দিচ্ছি প্রতিটা। দেখো আমি যে সিম্পলি যারা যে যে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পাওনি সেগুলো ডিসকাস করলে পারতাম, বাট আমি ফুল ডিসকাস করে দিচ্ছি একটাই কারণে, যাতে পুরো তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় এবং রিভিশনটা যেন ঠিকঠাক হয়। প্রতিটা পয়েন্টস যদি কেউ কিছু নাও জানো, একদম যে জিরো থেকেও শুরু করো, যা যা পয়েন্টসগুলো বলছি সেগুলো যদি সাইড নোট করে নাও তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি একদম যখন কন্টিনিউটি পড়াচ্ছি কন্টিনিউটির ডেফিনেশন পুরো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো। ওকে, অনেকে অনেক দিন পড়াশোনা করছে না, সো এই কারণে ফুল এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। ঠিক, আই থিঙ্ক তোমাদের সুবিধার জন্যই করছি। আমি যে প্রবলেম, আমি এতগুলো প্রবলেম নাও করলেই পারতাম। ঠিক আছে, ওকে, চলো আমি একটু জল খেয়ে নিই, জাস্ট এ মিনিট, ওয়ান। ভালো করে পড়াশোনা করো, 21 বা 22 ডেজ আছে, এই 20 ডেজের মধ্যে পুরো যা যা ডিসকাস করছি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। দ্যাট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিরিজ, এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ, প্রতিটা টপিক খুব ভালো করে পড়ো। দেখো ফুল সিলেবাসটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, যা যা আমি স্টাডি মেটেরিয়াল এতদিন প্রোভাইড করেছি সেগুলো রিভিশন দাও, এক্সামগুলো দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি যে এক্সাম ম্যাপিং যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করি, 1000 প্রবলেম অ্যাট এনি কস্ট আই উইল ডিসকাস ইন দিস সিরিজ। ওকে, সো ভালো করে পড়াশোনা করো। যে যে টাইপের প্রবলেমগুলো করাচ্ছি বা যে যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে দিচ্ছি, আশা করি এই টাইপের প্রবলেমগুলি থাকা উচিত। আর আমি যে স্টাডি মেটে যা যা দিয়ে দিয়েছি 2000 প্রবলেম আছে ওখানে, সেগুলো ভালো করে পড়ো। ওকে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ডেফিনেটলি তোমরা আজকে দেখো যারা এক্সাম দিয়েছো, এর আবার অনেকেই দেখেছি 40 অ্যাভাব পাচ্ছ, ভেরি গুড। ওকে, যারা 20 পাচ্ছ একটু ভালো করে পড়াশোনা করো, একটু এখনো 20 ডেজ টাইমস, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট বলবো না, বাট যারা এখনো পড়াশোনা করবে ডেফিনেটলি পেয়ে যাবে। 1000 প্রবলেম যদি সলভ করো, আই থিঙ্ক পুরো সিলেবাসের উপর পুরো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এবং প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করো। ঠিক আছে, ডিটেলসে আমি ডিটেলসে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। সো অলওয়েজ টেক এ পেন অ্যান্ড পেপার, যা যা ডিসকাস করছি সঙ্গে সঙ্গে করবে কিন্তু, দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ। ওকে, ঠিক আছে, ভালো করে পড়ো। তোমরা সবাই সার্ভিসটা পাও, যারা অলরেডি সার্ভিস চলে গেছে তারা ভালো করে চাকরিটা পাও, সেটাই প্রে করি গডের কাছে। তার আগে এক্সামটা ভালো করে দাও, ডেফিনেটলি তোমরা পেয়ে যাবে। আর যারা ফ্রেশার তারা 100% চেষ্টা করো, এই কয়েকদিন আছে। ঠিক আছে, জাস্ট পড়ানো পড়া, আমি 9 PM থেকেই এক্সামগুলো নেব, আর যেদিন এক্সাম থাকবে একদিন পর পর এক্সাম নেব। আর টোটাল 10 মক টেস্ট, এখন সরি এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ, দিস ইজ 11,
20 ম্যাপিং, মানে দ্যাট ইজ 20 লেকচার আমি ডিসকাস করব। তাছাড়া আমি আরো মোস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি মিনিমাম 20 লেকচার কমপ্লিট করব। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, যেহেতু এই আমি বলছি 1000 প্রবলেম সলভ করাবো, সো 1000 প্রবলেম ডেফিনেটলি সলভ করে দেবো। ঠিক আছে? ওকে ওকে। সো যা যা করাচ্ছি একটু প্র্যাকটিস করো, এত কিছু ডিটেলসে যে যেটি করছি জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করো, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? বোঝা গেল? বুঝতে পারছি স্যার, 3টা বাজবে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, একটু জাগো। ঠিক আছে? 3টা 4টা 5টা 6টা যটা বাজে বাজবে, আমিও তো জেগে আছি না? তোমরা কি ভেবেছো এতগুলো কোশ্চেন রেডি করতে কত টাফ? ঠিক? এতগুলো কোশ্চেন রেডি করে পিডিএফ রেডি করা, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। যদি কোনোদিন সময় পাও, একদিন একটা কোশ্চেন রেডি করে দেখো। বিশেষ করে ম্যাথামেটিক্সের মতন সাবজেক্ট, একটা কোশ্চেন টাইপ করতে কতটা লেবার দিতে হয়, একদিন যারা করে দেখবে তাহলে বুঝতে পারবে। শুধু কোশ্চেন পেপারটা পিডিএফ করলে হবে না, রেডি করলে হবে না, একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন রেডি করতে কত সময় লাগে, তারপরে সেটা স্মার্ট বোর্ডে জাস্ট রেডি করতে কত টাইম লাগে। এই কোশ্চেন রেডি করতে আমার 18 আওয়ার্স টাইম লেগেছে। ওকে? আর এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আমার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট কিছু, আমি যা করি সব নিজেই করি। ওকে? ঠিক আছে? ঠিক আছে, চলো। আর আমি আমার জন্য খাটছি না। ঠিক আছে? আমি অলরেডি জব করি, এরকম ভাবার কোনো ব্যাপার নেই যে আমি টিউশন পড়াই, দ্যাট ইজ নট মাই প্রফেশন। ওকে? আমি অলরেডি, যাকে আমি কি করি সেটা বলার দরকার নেই, জাস্ট আমি ছোটখাটো একটা চাকরি করি, এইটুকু বলতে পারি। ঠিক আছে, চলো। নেক্সট, জাস্ট সি দিস প্রবলেম। The area common between the parabolas y square is equal to 4x and x square is equal to 4ay. এইটার প্রবলেমগুলো, এরিয়ার প্রবলেমগুলো আমি ভালো করে লেকচার ডিসকাস করে দিয়েছি। এরিয়ার প্রবলেমগুলো জাস্ট কি করবে, জাস্ট গ্রাফটা প্লট করবে। এরিয়ার প্রবলেম ফার্স্ট সঙ্গে গ্রাফটা ড্র করতে হবে। প্যারাবোলা টাইপের প্রবলেমগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে? সো হোয়াট ইজ গিভেন, y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, suppose this is equation 1, and x square is equal to 4ay, this is equation 2. Okay? Suppose this is x axis and this is y axis. ঠিক আছে? Suppose this is x axis and y square is equal to 4x, that is this y square is equal to 4x, x square is equal to 4ay, that is this is y square is equal to 4x, x square is equal to 4ay, like this, x square is equal to 4ay. তোমরা যদি সবাই ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে আমার ক্লাসটা নিয়ে কোনো লাভ হবে না। ঠিক আছে? সো একটু জেগে থাকো, আমি ব্রেক দেবো। ঠিক আছে? যদি সবাই লেফট হয়ে যাও, যদি দুজনও থাকো তাহলে আমি ক্লাসটা নিয়ে নেবো, আর যদি দেখি 0 হয়ে গেছে তাহলে আমিও স্টপ করে দেবো। আর দুজন থাকবেই, কারণ আমার দুজন সামনে অলরেডি বসে আছে। ঠিক আছে? ওকে, চলো। আর এরকম কোনো ভাবার কোনো ব্যাপার নেই যে ওরা যারা আমার সামনে বসে আছে ওদেরকে আমি এক্সট্রা কিছু দিচ্ছি, এটা ভুল ভাবছো। যদি কেউ ভেবে থাকো যে আমার সঙ্গে আছে মানে বিশাল, এরকম ব্যাপার না। ওরা জাস্ট, ওদের অবস্থা ভীষণই খারাপ। ঠিক আছে? চাকরি বাকরি পাওয়ার পরে একদম কিছু পড়াশোনা কিচ্ছু করেনি। তো এই কারণে আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে, তোমরা প্রবলেম যদি থাকে চলে আসো আমার এখানে। ওরা দুজন চলে এসছে। তাই তাই ওরা, আমি জাস্ট উপরে আমি একটা রুম ভাড়া নিয়েছি ওদের দুজনের জন্য, জাস্ট ওরা ওখানে থাকে। যদি কখনো প্রবলেম হয় আমার কাছে আসে, আমি সেটা দেখে দিই। সেটা যখন প্রবলেম হয় আমাকে বলে, আমি সেটা দেখে দিই, ব্যাস এইটুকুই। তার এরকম ব্যাপার নেই ওদেরকে আমি এক্সট্রা করে এক্সট্রা মেটেরিয়াল দিচ্ছি, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ওরা যা মেটেরিয়াল দিয়েছি সেটাই ও নিতে পারবে না, মানে সেটাই ও পড়াশোনা করেনি। ঠিক আছে? সেটাই ও পারবে না। সুতরাং ওরা এক্সট্রা কিছু দিচ্ছি না, যা তোমাদের দিচ্ছি সেটা ওরাও পাচ্ছে। শুধু ওদের ওদের দুজনের একদমই অবস্থা ভীষণই খারাপ, ভীষণ মানে ভেরি পুয়ার। ঠিক আছে? ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই। চলে আসো তোমরা দুজনে, দেখে ওদের মুখটা দেখে। আসো 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 আসো, ওরা ওর অনেক, আরে আসো আসো দেখে আসো, ওর লজ্জা পাচ্ছে, যাই হোক। ঠিক আছে? চলো, y স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4x and x স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4ay। ঠিক আছে? সো দেখো এখানে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস পয়েন্ট। ঠিক আছে? এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। দিস ইজ দ্য, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস এরিয়া, ব্ল্যাক আর ব্লু। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে, এটার জন্য আমি এটা হচ্ছে আপার, এটা হচ্ছে লোয়ার, তাই তো? তাহলে আমার এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক? তাহলে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা কি হবে? দেখো ফার্স্ট ইকুয়েশন, y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4x, এই ইকুয়েশন এখান থেকে y এর ভ্যালু কত হবে? সো দিস ইমপ্লাইজ
x square by 4a is equal to y. So from 1, so y square, that means x to the power 4 by 16 a square, তাই তো? ঠিক আছে, is equal to 4ax, ঠিক করলাম? So that means কি হবে এখানে, that means x cube is equal to 64a cube, তাহলে simply x is equal to 4a, x is equal to যদি 4a হয় তাহলে y is equal to কি আসবে, ঠিক করলাম কিনা দেখো তো, ঠিক আছে, x is equal to 4a, that means y ভ্যালু কি আসবে, x is equal to 4a, that means 16a square, 4a হবে। এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট স্যার এখানে দেখো একটা বেসিক্যালি এখানে এই পয়েন্টটা কেন পাচ্ছি না, এখানে যদি এক্সট্রা ক্যান্সেল করে এই কারণ বেসিক্যালি টেকনিকটা হচ্ছে এরকম যে 64 a কিউব x, তাহলে এক্সট্রা যদি কমন নিয়ে নাও, তাহলে দেখো 0 পেয়ে যাবে, বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? এখানে যদি এক্সট্রা কমন নাও তাহলে পাবে হচ্ছে x কিউব minus 64a কিউব is equal to 0, that means x is equal to 0 আর x is equal to 4a. When x is equal to 0, y is 0, right? When x is equal to 0, y is 0, and when x is equal to 4a, y, that means coordinate of this point is 0, 0. ঠিক আছে, তাহলে রিকোয়ার্ড, তার মানে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট আমি কি পাচ্ছি 4a, ঠিক আছে, ওকে, এরকম। তাহলে ব্যাপারটা কি হবে, তাহলে ফার্স্টে ব্ল্যাকের জন্য ব্ল্যাকটা হচ্ছে আপার, এটা হচ্ছে লোয়ার, তাহলে ইন্টিগ্রেশন এটা কি 4a, সো দ্যাট মিন্স দেখো আমরা কি হবে ইন্টিগ্রেশন 0 to 4a, রাইট, ইন্টিগ্রেশন 0 to 4a y dx, x অ্যাক্সিস যখন করছি y dx, y এর ভ্যালু কি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, y এর ভ্যালু কি √4ax, দ্যাট মিন্স 2√ax, তাই তো, 2√ax মাইনাস, এবার ব্লুর জন্য মানে ফার্স্টে এটার এরিয়া এরকম ব্যাপারটা মাইনাস দিস, ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে 0 to 4a, নেক্সট হচ্ছে কি হবে ব্লুর জন্য 0 to 4a y dx, তাহলে এখানে y এর ভ্যালু কি আসবে, হোয়াট ইজ y, x স্কয়ার বাই 4a, দ্যাট মিন্স x স্কয়ার বাই 4a ইন্টিগ্রেশন যখন তুমি x এর রেঞ্জ dx, যখন তুমি x রেঞ্জ, দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন y dx, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সলভ দিস। এবার এটাকে সিম্পলিফাই করবে, নিশ্চয়ই ইন্টিগ্রেশন সিম্পলিফাই করা উচিত। সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড এরিয়া, সো ইফ উই ইন্টিগ্রেট দিস you get 16 by 3 square, so this is the required area, I think clear, okay, ঠিক আছে, চলো নেক্সট কোপ্লানার। এই প্রবলেমটা বেসিক্যালি আমি একটু আই এম সরি ফর দ্যাট, আমি একটু টাইপিং এ মিস্টেক করেছিলাম, ওকে, আই এম সরি ফর দ্যাট। সো বেসিক্যালি mi minus 3j plus 4k plus 3i plus 3j plus mk হবে, ঠিক আছে। তো দেখো এটা কোপ্লানার, দ্যাট মিন্স এটা যদি আমি a কনসিডার করি, b কনসিডার করি, c কনসিডার, সো বক্স abc is equal to 0, তার মানে কি হবে ডিটারমিনেন্ট অফ i এর কোএফিসিয়েন্ট m, j এর কোএফিসিয়েন্ট -3, k এর কোএফিসিয়েন্ট 4 ফর দিস 3m and for this -1 m1, so this equal to এটা সিম্পলিফাই করবে, সিম্পলিফাই করলে দেখবে m এর ভ্যালু পেয়ে যাবে হচ্ছে -1, so option a is the correct answer, ঠিক আছে, okay, so I think clear. So next, basically this problem asks in PSC exam, থিওরি অফ ইকুয়েশনের পিএসসির প্রচুর প্রবলেম আমি সলভ করে দিয়েছি, স্টাডি মেটেরিয়াল দেখো দেওয়া আছে, সমস্ত প্রবলেমগুলো পিএসসি সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া আছে স্টাডি মেটেরিয়ালে থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে, ঠিক আছে। সো স্টাডি মেটেরিয়াল যেটা প্রোভাইড করেছি দ্যাট ইজ ভেরি 99 প্রবলেম দেওয়া আছে, সেখানে পিএসসির সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া আছে 2011 to 2019 পর্যন্ত সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া আছে এবং ক্লাসেও সেটা ডিসকাস করে দিয়েছিলাম, ওকে। সো নেক্সট, what is given here, it is given that alpha beta gamma are the roots of this equation. This is a cubic equation, x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. It is given that alpha beta
gamma are the roots of this. So alpha plus beta plus gamma, that is minus b. So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is q. Alpha beta gamma, that is minus. We have to find summation 1 by alpha square. Summation alpha, alpha plus beta plus gamma, that is summation alpha. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is summation alpha beta, right? So 1 by summation 1 by alpha, that is 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma. So summation 1 by alpha square, that is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma, এরকম হবে, ঠিক? তাহলে এলসিএম কি হচ্ছে এখানে? এলসিএম হচ্ছে আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার, দ্যাট মিন্স বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার প্লাস আলফা স্কয়ার গামা স্কয়ার প্লাস আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার, ঠিক? সো এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার ফর্মুলা কি? এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab minus 2ab minus 2bc minus 2ca, right? That is minus 2 into ab plus bc plus ca. So a plus b plus c whole square, that is beta gamma plus alpha beta, that is summation alpha beta whole square হয়ে যাবে, ঠিক? minus 2 into ab bc ca, ঠিক? তাহলে ab করলে কি পাবে? ab করলে কি পাবে? আলফা বিটা গামা স্কয়ার। ab bc যখন করবে alpha square beta gamma, ca, that means alpha beta square gamma, এরকম পাবে। minus 2 into ab, এটাকে a এটাকে b ঠিক এটা নিশ্চয়ই পারা উচিত, divide by alpha square beta square gamma square, that means, so what do we get? That is summation alpha beta square minus alpha beta common নিয়ে নাও, minus 2 alpha beta gamma, alpha beta gamma যদি কমন নিয়ে নি, that is alpha plus beta plus gamma, that means summation alpha, right? Divide by alpha beta gamma square. It is given that summation alpha beta, that is q, so q square minus 2 alpha beta gamma হচ্ছে minus r, and this is alpha, that is pr minus 2 pr divided by alpha beta gamma, that is rs. So q square minus 2 pr divided by r square, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট এইটার প্রবলেম প্রচুরবার ডিসকাস করেছি, সাবগ্রুপ বের করা, সাইক্লিক গ্রুপের সাবগ্রুপ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইক্লিক গ্রুপের আমরা সাবগ্রুপ বের করার টেকনিকটা কি? দ্যাট ইজ নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজন। এখানে কি বলা আছে সাইক্লিক গ্রুপ? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Z11, that is a cyclic group, okay? Z11, that is a cyclic group, clear? So we have to find the positive divisor, ঠিক আছে? Okay, তাহলে Z11, what is the order of this group? What is the order of this group? That is 11. So cycle, আমরা সাবগ্রুপ, সাইকেল গ্রুপের সাবগ্রুপ কি হয়? পজিটিভ ডিভিজার অফ দি গ্রুপ। Suppose G is a group, suppose G is a cyclic group of order n. Suppose G is a cyclic group of order n, then the number of subgroup, so that equal to the number of positive divisor, number of যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার থাকবে, ঠিক? তাহলে এই গ্রুপটা দিস Z11, দ্যাট ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ, এর অর্ডার কত? 11। সো নাম্বার অফ সাবগ্রুপস, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স, এটাকে আমি টাউ ফাংশন ডিনোট করা হয়, টাউ ফাংশন, ঠিক আছে? টাউ ফাংশন। দেখো নাম্বার অফ 11 এর পজিটিভ ডিভিজার্স গুলো আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। পজিটিভ বের টেকনিক আমি শিখিয়েছিলাম, মনে করো 6 এর পজিটিভ যেগুলো কি হবে? দেখো 6 কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করো, 2 into 3, 2 এর পাওয়ার 1, 3 এর পাওয়ার 1, পাওয়ারের সঙ্গে 1 যোগ করো, এখানে পাওয়ারের সঙ্গে 1 যোগ করো, 1 plus 1 2, 2 plus 2 into 2, that is 4। তাহলে 6 এর পজিটিভ হচ্ছে 4টে, কি কি বলতো? 1 2 3 আর 6, তাই না? 1 ডিভাইড 6, 2 ডিভাইড 6, 3 ডিভাইড 6, 6 ডিভাইড 6, ঠিক? ওকে, তো টেকনিকটা কি? প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করতে হয়। প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করার পরে পাওয়ার যেটা থাকবে তার সঙ্গে কি করব? 1 অ্যাড করব। সো দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক টু ফাইন্ড দি নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স, ঠিক আছে?
তাহলে এখানে 11 এর পজিটিভ ডিজিট ক্যালকুলেট, তাহলে 11 এর পাওয়ার 11 তো প্রাইম নাম্বার, তাহলে পাওয়ার হচ্ছে 1, তাহলে কতগুলো পজিটিভ থাকে 1 এর পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করো, দ্যাট ইজ দুটো পজিটিভ থাকে। সো দ্যাট ইজ দি টোটাল নাম্বার অফ সাবগ্রুপস অফ it. It is very important, note this number, let this out then, number of subgroups of Zn is 𝗕𝑛. 𝗕𝑛 মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স অফ n, 𝗕𝑛 মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স অফ n। পজিটিভ ডিভিজার কি করে ক্যালকুলেট করবো, তার টেকনিকটা কি, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করো, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করার পরে পাওয়ার যেগুলো থাকবে পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করে জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন, ঠিক আছে, বোঝা গেল, পাওয়ার যেটা থাকবে তার সঙ্গে 1 অ্যাড করে মাল্টিপ্লিকেশন। ধরো আমি যদি বলি সাপোজ, আমি যদি বলছি সাপোজ এরকম ধরো 15 এর পজিটিভ ডিভিজার কি হবে, কত পাবে, 15 এর প্রাইম ফ্যাক্টর 3 × 5, 3 পাওয়ার 1, 5 এর পাওয়ার 1, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, মিন্স 4টে পজিটিভ ডিভিজার পাওয়া যাবে, ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো নেক্সট, it is very important, দেখো what is the definition of symmetric matrix, that is A transpose is equal to A, then it is symmetric, A transpose is equal to minus A, then it is skew symmetric, ঠিক। and what is Hermitian, Hermitian matrix এর definition কি বলছিলাম, যে A transpose is equal to, এক মিনিট, Hermitian matrix এর definition কি ছিল, A transpose is equal to most probably এরকম ছিল, A conjugate, A conjugate or transpose, এক মিনিট A star is equal to A star transpose, একই না, can you remember this, Hermitian মাইনাস, আচ্ছা এখানে A স্টারটা কি, বেসিক্যালি A স্টার মানে হচ্ছে A কনজুগেট তার ট্রান্সপোজ, A স্টার মানে হচ্ছে A কনজুগেট তার ট্রান্সপোজ, ঠিক আছে, বোঝা গেল, ঠিক বললাম তো, Hermitian ঠিক আছে, হ্যাঁ, A স্টার মিন্স A কনজুগেট তার ট্রান্সপোজ, ঠিক। দেখো ফার্স্ট অফ অল এখানে হার্মিশিয়ান স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল গুলো কি থাকে, 0 থাকে, স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল গুলো কি থাকবে, 0 থাকবে, ঠিক আছে, দেখো ডায়াগোনাল 0, স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল গুলো কি থাকে, 0 থাকে। স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে দেখো, হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি হয় বলতো, বেসিক্যালি এর কনজুগেট মানে 5 + i এর কনজুগেট কি হয় 5 - i, 5 প্লাস ধরো 5 + 2i এর কনজুগেট কি হয় 5 - 2i, লাইক দিস, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা কি হার্মিশিয়ান বলতে পারবো, এটা হার্মিশিয়ান হবে না, দেখো হার্মিশিয়ানের ক্ষেত্রে কি হবে 5 + 2 এর কনজুগেট কি হয় 5 - 2 এই ফর্মে, আর স্কিউ হার্মিশিয়ানের কি হয়, রিয়াল পার্টটা চেঞ্জ হয়, কি বলছি, রিয়াল পার্টটা +5 হলে -5 হয়, তাহলে দেখো এটা হার্মিশিয়ানও না স্কিউ হার্মিশিয়ানও না, বেসিক্যালি দিস ইজ স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। দেখো ডায়াগোনাল গুলো 0, এটা 3, এটা -3 আছে, 5 + 2i, 5 + 2i এটা -5, এটা কি হয় ধরো এটা 0 0 0, তাই না, a b c এটা কি হবে -a, দিস ইজ -b, দিস ইজ -a ফর্মই তো আছে, -9 দিস 9, সো দিস ইজ বেসিক্যালি স্কিউ হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স, কি বোঝাতে পারলাম, ওকে, ঠিক আছে, ওকে, দিস ইজ বেসিক্যালি স্কিউ হার্মিশিয়ান। দেখো হার্মিশিয়ান বলছি আমি টেকনিকটা, হার্মিশিয়ানের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল বলি তাহলে বুঝতে পারবে, ধরো এরকম একটা ম্যাট্রিক্স 3 + 2i 4, এটা 5 + 2i 5 - 2, এটা হচ্ছে হার্মিশিয়ান ম্যাট্রিক্স, জাস্ট এটার কনজুগেট,
স্কিউ হারমিশন কি হবে এরকম, স্কিউ হারমিশনের ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনাল হলো 0। এটা যদি 5+2i হয় এটা কি হবে, এখানে কিন্তু এটা মনে করো 2+3i আছে, এটা মনে করো 4+3, এখানে কি হবে এটা রিয়াল পার্টটা চেঞ্জ হবে, 2+3i মাইনাস 2+3, 4+3i মাইনাস 4+3, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্কোয়ার হারমিশন। রিয়াল পার্টের আগে সাইনটা চেঞ্জ হবে কিন্তু ইমাজিনারি পার্টটা ফিক্সড থাকে, ঠিক আছে, এবার দেখে নেবে এটা, ঠিক আছে। ওকে, তো নেক্সট এই টাইপের প্রবলেমগুলো যে এই টাইপের প্রবলেমগুলো লাস্ট ইয়ারে এসএসসিতে একটা দিয়েছিল, 2016 একটা প্রবলেম এই টাইপের দিয়েছিল। তাহলে বেসিক্যালি আমরা এখানে কি করি, বেসিক্যালি জাস্ট সিম্পলি এই যে পাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এই টাইপের যেটা দেওয়া আছে 30 নাম্বার কোশ্চেনটা অপশন বি করেছি, বাট রং 30 নাম্বার কোশ্চেনটা অপশন বি করেছি, কিউ স্কয়ার মাইনাস হয়তো আমার পুট করতে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, এটা দিস দ্য ঠিকই আছে না, ওকে। ঠিক আছে, ওকে, দেখো এই টাইপ প্রবলেমগুলো সি এক্স টু দি পাওয়ার এখানে আরো আছে কিন্তু ইনফিনিটি, বেসিক্যালি এটাকে কি কনসিডার করি, ওয়াই, তাই না, সো ওয়াই ইজ ইকাল টু বেসিক্যালি ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই, ঠিক, তাহলে আমরা কি করবো এখন, জাস্ট সিম্পলি উই টেক লগারিদম, দ্যাট ইজ লগ ওয়াই, দ্যাট ইজ ওয়াই log x. Now simply we have to calculate x dy dx. So simply differentiate karo. So what is the differentiation? So differentiating with respect to x. So y dy dx differentiating with respect to x. So y to 1 by x plus log x into dy dx. এরকম হবে, dy dx কোনটা, y 1 by y, sorry, this is 1 by y, sorry, 1 by y dy dx. Now taking dy dx common, so taking dy dx common, so 1 by y minus log x, ठीक, so this equal to y by x, that means x dy dx, that means y by 1 by y minus log x, ঠিক, এবার যদি এলসিএম করো তাহলে কি হবে, y minus y log x, ঠিক, that means আমি কি পেয়ে যাচ্ছি এখানে বলতো, that means y square divided by 1 minus y log y square divided by 1 minus y log x. This option is the correct answer, ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট সি, আমি যে টাইপের প্রবলেমগুলো করাচ্ছি খুব ভালো করে সলভ করবে, কিছু কিছু প্রবলেম ইজি দিয়েছে, কিছু কিছু এক্সামেও তাই হয় সাধারণত, কিছু প্রবলেম ইজি থাকে, ঠিক, কিছু প্রবলেম টাফ থাকে, তাই না, ওকে। সো আই থিঙ্ক এই প্রবলেম একদম ইজি প্রবলেম, সি দিস, we have to find the eccentricity of the hyperbola. What is the equation of hyperbola? That is x square by a minus y square by b is equal to 1, ঠিক, তাহলে এই ফর্মে ফার্স্ট আমি কনভার্ট করব। What is the given equation? X square minus 2x minus 4y square is equal to 0. আমি কি করছি দেখো এখানে x square minus 2x plus 1 করছি minus 4y square is equal to 1. That means x minus 1 square minus 4y square is equal to 1. লিখতে পারি আমরা, তাহলে x square by a square, that means x minus 1 square by 1 square plus, sorry, minus y square by 1 by 4 লিখতে পারি, that means 1 by 2 square is equal to 1, ঠিক। So what is the eccentricity of hyperbola? That is root over of 1 plus, what is the eccentricity?
that is root over of 1 plus b square by a square, है ना, this is the eccentricity, ঠিক হলাম তো, হ্যাঁ ঠিক আছে, 1 plus b square by a square, so that is a root over of 1 plus b square, that means 1 by 4, right, by a square, that means 1 plus 1 by 4, তার মানে কি হবে 4 plus 1 5, that means root 5 by, so next let's see what is given here. What is given? A is a 2 cross 1 matrix. আমরা ম্যাট্রিক্সে অনেক 2 cross 2 3 অনেক বড় বড় মাল্টিপ্লিকেশন করি, বাট দেখবে এই প্রবলেমটা অনেকেই ভুল করেছে, ঠিক আছে, যারা ঠিক করে ঠিক আছে, দেখো A is a কি দেওয়া আছে, A is a 2 cross 2 ম্যাট্রিক্স, 2 cross 1 ম্যাট্রিক্স, that is 1 2. B is a single row, that is 1 cross 2 ম্যাট্রিক্স, 1 cross 2 ম্যাট্রিক্স, তাহলে আমার যে ম্যাট্রিক্সটা পাবো AB, that is a 2 cross 2 ম্যাট্রিক্স, ঠিক, ওকে, সো এর সঙ্গে বি মাল্টিপ্লিকেশন, A is 1 2, B is ক্লিয়ার, তাহলে কি হবে 2 3 4 6, so this is 2 plus 2, so AB, we have to find AB inverse, A inverse, that is adjoint A by determinant A. 2 cross 2 ম্যাট্রিক্সের আমি adjoint খুব ইজিলি শর্ট ফাইন্ড আউট করতে পারি, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিক, জাস্ট এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হবে, ঠিক, আর এটা পজিশন ফিক্স থাকবে, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে এখানে adjoint of AB, adjoint of AB, তাহলে এটার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, আর এটাকে মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এটাকে মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এরকম পাচ্ছি, দিস adjoint. Now determinant of AB, now just calculate determinant of AB, determinant of, that is 6 12 minus 12, that is 0, the determinant is 0 হয় তাহলে inverse exist করবে, no, right, AB is a singular matrix, so inverse does not exist, so AB inverse does not exist, so option D is the correct answer, right, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো ক্লাস কেমন লাগছে, রাইট অন চ্যাট বক্স এভরিওয়ান, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে রাইট অন চ্যাট বক্স এভরিওয়ান প্লিজ, সমস্ত কিছু কমপ্লিট করব, ভালো করে পড়ো, ঠিক আছে, প্লিজ রাইট অন চ্যাট বক্স, ক্লিয়ার, ঠিক আছে, রিপ্লাই অল প্লিজ, ওকে, 30D হবে, 30D আমি কি করলাম, 30 ইউ স্কয়ার প্লাস 2p, দেখো প্লাস মানে সেইটুকু ধরে নেবে, হ্যাঁ, সরি, হুম, কি বলছো, কত নম্বর বলছে বলো তো, 30 বলছে ডি হবে, কেন 30D হবে, 30 আলফা বিটা, ঠিকই আছে, আলফা বিটা গামা কমন এটাই হবে, ঠিকই আছে, পি কিউ আর আলফা বিটা গামা কমন না, হ্যাঁ 2p, ঠিকই আছে, অপশন বি হবে, ইউ স্কয়ার মাইনাস 2p, ওকে, বি হবে, ঠিকই আছে, তুমি ভুল করেছো, প্লাস মাইনাস, ওকে, সো নেক্সট জেসি, ওকে, it is very important, we know this result, just see
if A is a 3x3 matrix, what is given here? A is a 3x3 matrix whose rank is 2. That is rank of the matrix. The rank of the matrix is 2. B is a 3x3 matrix whose rank is 3. We have to find the rank of AB. Note this result. It is very important. Note this result. Rank of AB. So this is less than equal to minimum of rank A, rank B. rank A আর rank B এর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা হবে rank A হচ্ছে 2 আর rank B হচ্ছে 3. That means 2 is the minimum. So rank of AB will be 2. So it is very important result. It is very important result. Rank of AB. So this is less than equal to minimum of rank A, rank B. Okay. So here rank of A is 2 and rank of B is 3. So which is minimum? 2 is the minimum. So rank of AB. So this is 2. Option D is the correct answer. Okay. So next. Very good. A type problem will very easy. Just see. Q0 is the set of all non-zero rational number. Here the operation star is defined by A star B, that is AB by 3. Okay. Then we have to find the inverse of 5/7. 5/7 inverse calculate করতে হবে। তাহলে দেখো আমরা inverse calculation করার জন্য ফার্স্টে আমরা কি করব? ফার্স্টে আমরা কি ক্যালকুলেশন করব? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে হবে, রাইট? ফার্স্ট অফ অল we have to find the identity element of this group with respect to the binary operation. Operation কি করে ডিফাইন করা আছে? A star B is AB by 3. A star B that is AB by 3. ঠিক আছে? Okay. So first we have to find the identity element. Let E be the identity element. Let E be the identity element. Let E be the identity element. So A star E. So this that equal to A. So A star E, that means A by 3 is equal to A. So that means E is equal to 3. So what is the identity element of this group? The identity element of the group is 3. So we have to find the inverse of this. Let B be the inverse of 5/7. B is said to be inverse of A if B star A is equal to E. ठीक? B is said to be inverse of A if B star A is equal to E. So B is the inverse of, that is B star 5/7, that is E. ঠিক? এবার অপারেশনে কি করে ডিফাইন করা আছে? AB by 3 মানে A এর সঙ্গে B মাল্টিপ্লাই করে 3 দিয়ে ডিভাইড। A B by 3. ঠিক? What is the identity element? Identity element is 3. Ultimately এখানে কি পাচ্ছ দেখো? B is equal to, that is 5 by, that is 9, কত হবে? 20, 63. ঠিক আছে? Clear? So which option is correct? So option 63/5. Option C is the correct answer. ঠিক আছে? Okay. So next problem. Just see this. The value of the integral. দেখো mod function এর প্রবলেম গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে? ভ্যালু অফ দি ইন্টিগ্রাল -1 to 1 mod x dx. Mod x কে আমরা যদি ব্রেক করি, mod x. So this is x when x is positive, that is x greater than equal to 0. That means when x is equal to 0, that is 0, and x this is minus x when x is negative. So -1 to 1 mod x dx. So this can be split into -1 to 0, 0 to 1. So -1 to 0 when x is negative, this will be minus x dx. 0 to 1, that means x. I think clear? Ekdom clear. Now just simplify this. If we simplify this, you get নিশ্চয়ই ইন্টিগ্রেশন তোমরা সলভ করতে পারবে, নো ডাউটস অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, ঠিক আছে, চলো এবার আমরা নেক্সট প্রবলেম ডিসকাস করি। ওকে,
So just see this problem. What is given? We have to find ds, the value of 1 by d square plus a square. দেখো, it is very important. দেখো d square জায়গায় যদি minus a square replace করে, that is 0. শর্ট ট্রিকটা হচ্ছে এরকম, just note this trick. 1 by d square plus a square, suppose sin x, suppose, so this will be x by 2 integration sin x dx. Similarly, 1 by d square plus a square cos x, that is x by 2 integration cos x dx. So here 1 by d square plus a square cos x, that is x by 2 integration cos x dx. So cos x এর integration কি হবে? sin x by 2, sorry, sin x by a, so that is x by 2a cos x. I think clear? ঠিক আছে, I think clear. Write on chat box everyone, please. Up to this clear? Up to this clear? So next, এই প্রবলেমটা পিএসসির প্রবলেম বেসিক্যালি। খুব ভালো করে দেখো প্রবলেমটা, জাস্ট সি। সি হতো মানে কি বলছো? এক্স বাই 2 সাইন, হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখো এগুলো মাইনর, এগুলো ক্যালকুলেশন দেখো এখানে কি দিচ্ছি, সি হবে। এটুকু দেখে নেবে, প্লাস মাইনাস সি না এ, জাস্ট ক্যালকুলেশন দেখে নাও। ঠিকই বলেছো স্যার, একবার কোশ্চেন পরে দেখবো ওটা। Try to solve this. Try to solve this problem. Root I is equal to কি হবে? এই টাইপের প্রবলেমগুলোর এক্সামের জন্য ভালো করে অ্যান্সারগুলো মনে রাখবে, ঠিক আছে? কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পিএসসির প্রবলেম বেসিক্যালি। ওকে, দেখো, সো সাপোজ let root I is equal to x plus I. Suppose root I is equal to x plus I. So now squaring. So I is equal to x plus IY square, that is x square minus y square plus 2xy I. So now equating real and imaginary parts. So real part is x square minus y square, and real part 0, that means x square minus y square is 0. And what is the imaginary part? Is 2xy, so 2 I coefficient 1, so that is 2xy is 1. So basically we have to find the value of x and y. Okay? So now therefore x square plus y square হলো a plus b square, that is a minus b square, a minus b square plus 4ab
x square minus y square is 0, 2x that is 1. Ultimately আমি কি পাচ্ছি, that is x square plus y square is equal to 1. Suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Suppose this is equation 1 and this is equation. So adding 1 and 2, so what we get? That is 2x square is equal to 1. That means x is equal to plus minus 1 by root 2. Okay? Okay, now x from this equation, so from 1, y square is equal to x square, that means y is equal to x, that means y is equal to কি হবে, x এর y is equal to x, x এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট 2. ওকে, এবার দেখো এখানের জিনিস 2xy, also what we have 2xy is equal to 1. That means xy must be positive. xy must be positive. তাহলে পসিবিলিটিস গুলো কি কি পাচ্ছি, আইদার x এর ভ্যালু প্লাস 1 বাই রুট or minus 1 by root 2, x এর ভ্যালু or y এর ভ্যালু প্লাস 1 by root 2 minus 1 by xy কি হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে কি কি পজিটিভ, আইদার x আর y দুটোই পজিটিভ হতে হবে তাহলেই পজিটিভ হবে, অথবা দুটো নেগেটিভ নাম্বার মাল্টিপ্লিকেশন দ্যাট ইজ অলসো পজিটিভ। তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারি, x এর ভ্যালু হচ্ছে 1/2, y এর ভ্যালু ইজ, দেখো x is equal to 1 by root 2, y is equal to 1 by 2, দ্যাট ইজ দুটোই পজিটিভ ভ্যালু, এটা একটা পসিবিলিটি। আর x is equal to y is equal to minus 1, একটা পজিটিভ, দেখো দুটো নেগেটিভ যদি হয় তাহলে পজিটিভ, ঠিক আছে। সো দেয়ারফর রুট i is equal to, যদি তোমার x plus iy হয়, দ্যাট ইজ 1 by root 2 plus i by root 2, ঠিক। অর কি হতে পারে 1 by root 2 মাইনাস, দেখো এখানে কি হতে পারে, অথবা এরকম হতে পারে মাইনাস 1 by root 2 মাইনাস i by root 2, এরকম হতে পারে, নাকি না? দ্যাট মিনস what we can write, plus minus i 1 plus 1 plus i by, ঠিক আছে। এখানে অপশন কি দেওয়া আছে দেখো, নান অফ দিস, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। সো দ্যাট মিনস হোয়াট উই গেট, দ্যাট ইজ রুট i, that is note this point, root I is equal to plus minus 1 plus I by root 2 plus minus 1 plus I by root 2. Okay, so next problem. Basically this is the problem from Bernoulli's equation. This is the problem from Bernoulli's equation. Okay, ঠিক আছে, just see this problem. We have to find the general solution of the differential equation dy dx is equal to 1 plus y square into e to the power minus x square minus 2x tan inverse y. দেখো বার্নৌলিস ইকুয়েশনের ফর্মটা কি ছিল, what is the form of Bernoulli's equation, dy dx plus py is equal to q into y to the power n. So this equation is called Bernoulli's equation. So here the differential equation is dy dx is equal to 1 plus y square into e to the power minus x square minus 2x tan inverse. Here p and q are function of x or constant. P and q are function of x or constant, ঠিক আছে। Okay, so just see, so this can be solved, dy dx, that is 1 by 1 plus y square dy dx, so this equal to y এর ফাংশন দিয়ে ফার্স্টে কি করে ডিভাইড করে দেবে, এটা সলভ করে y টু দি পাওয়ার n দিয়ে ডিভাইড করো, এখানে y এর ফাংশন জাস্ট সিম্পলি 1 plus y স্কয়ার ডিভাইড করো, ঠিক আছে। তো e টু দি পাওয়ার মাইনাস x স্কয়ার মাইনাস 2x
tan inverse y. That means 1 by 1 plus y square dy dx plus 2x tan inverse y is equal to e to the power minus x. এবার আমরা কি করি যে y to the power n দিয়ে ডিভাইড করলে y এর ফাংশনকে আমি z কনসিডার করি। এখানে tan inverse y এটাকে আমি z কনসিডার করব। Bernoulli's equation that will be transformed in linear differential equation, okay, that is dy dx plus py is equal to q ওই ফর্মে কনভার্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো আমি tan inverse y কে জাস্ট ইউ পুট tan inverse y is equal to z, so put tan inverse y is equal to z, so 1 by 1 plus y square dy is equal to dz, so 1 by y squared dy dx, that means dz dx, ঠিক। So 1 by y, so therefore this becomes, so 1 by y squared dy dx, that is dz dx plus 2xz is equal to minus e to the power minus x square, ঠিক। So this is, so basically this is linear differential equation. dy dx plus py plus py is equal to q, dy dx plus py is equal to q, dy dx plus py is equal to q, দেখো এখানে y হচ্ছে z basically. So this is linear differential equation. So what is the integrating factor of linear differential equation? dy dx plus py is equal to q. So what is the integrating factor? E to the power integration p dx. So therefore integrating factor will be e to the power integration p dx, that is 2x dx, that means e to the power x square by 2, that is e to the power x square. And what is the solution of this differential equation? Just see dy dx plus py is equal to q. So this is linear differential equation. What is the integrating factor? Integrating factor is e to the power integration p dx. And what is the solution of this equation? That is y into integrating factor. So this is equal to integration q on the right hand side into integrating factor into dx plus. So this is the solution of this differential equation. আমি একদম ইজি করে বলছি, যদি কারো কিছু পড়া না থাকে সেও যদি বুঝতে পারো। সো দেখেন আছে z, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? দি সলিউশন উইল বি z into integrating factor. So integrating factor is e to the power x square is equal to integration q. Q means right hand side. Right hand side হচ্ছে e to the power minus x square, e to the power minus x square into integrating factor, that is e to the power x square into dx, right? Okay, that means simply dx, sorry, plus c. Then ultimately dx, that means simply x plus c. So z, we considered z is tan inverse y, that is tan inverse y into e to the power x square is equal to x plus c. So this is the solution of this differential equation. So e to the power x square tan inverse y is equal to x plus c. So option A is the correct answer. I think clear? Okay, so option A is the correct answer. Okay, okay, chalo next problem. Just see this problem. This problem basically we can solve this problem with the help of beta and gamma function. What is the definition of beta function? Beta function is defined as, note this, beta function is defined as beta mn. So this equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx. So this is beta function. Note this, this is beta function. Okay, and what is gamma function? Gamma function, that is gamma n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So that is gamma function. And what is the relationship between beta function and gamma function? What is the relationship between beta function and gamma function? The relationship between beta function and gamma function is that
gamma beta m comma n, beta mn, so this equal to gamma m into gamma n divided by gamma m plus. Okay. Also it is very important, gamma half, that is root pi. Okay, these are three important results. Okay. Okay, so next just see here 0 to 1, like আমি কি লিখতে পারি, x to the power minus of 1 minus x, that is 1 minus x to the power minus of dx. We can write this. Take x to the power half, that is x to the power minus of 1 minus x, that is 1 minus x to the power minus of. So अब देखो x to the power m minus 1, that is 0 to 1 x to the power minus 1, देखो m minus 1, তাই না? আমি কি লিখতে পারি এটাকে 1/2 minus 1, দেখো half 1/2 minus, that is minus of 1 minus x to the power 1/2 minus 1. We can write this. Let's see 1/2 minus 1, that is minus of. ঠিক আছে? So 0 to 1 x to the power m minus 1. This is basically m. 0 to 1 x to the power m minus 1, right, into 1 minus x to the power n minus 1. ঠিক আছে? So this will be beta mn. That means beta 1/2 comma 1/2. What is the relationship between beta function and gamma function? That is gamma m into gamma n divided by gamma m plus n. That is gamma half into gamma half divided by gamma 1/2 plus 1. Gamma half, that is root pi into root pi. Gamma 1, note this point, gamma 1, that is 1. So gamma 1, that is 1. So this will be simply pi. So which option is correct? So option C is the correct answer. Okay. So which option is correct? So option C is the correct answer. ঠিক আছে? I think clear. Okay, now it is very important. Just see this problem. This is the problem from functions of several variables from that is Euler's theorem. Euler's theorem states that if a function, suppose if a function f is a homogeneous function, if a function f is a homogeneous, কেন ঘোরাচ্ছে বলো ধরো করে, জল দাও তো একটু, just wait for 1 minute. এসি রিমোট বাড়াও দাও একটু, তুমি বাড়াও না। এক মিনিট, হ্যাঁ, জাস্ট ওয়েট। Okay, let's see this.
what is Euler's theorem? If a function f is a homogeneous function, if a function f is a homogeneous function of degree n, then x del f del x plus y del f del y is equal to n into f. তাহলে এফটা কি হতে হবে? হোমোজিনিয়াস ফাংশন, ডিগ্রি হচ্ছে n। তাহলে দেখো একটা ফাংশনকে আমরা হোমোজিনিয়াস ফাংশন কি চেক করতে পারি? এক্স এর জায়গায় tx রিপ্লেস করো, y এর জায়গায় ty রিপ্লেস করো। ইফ ইট ইজ t টু দি পাওয়ার n fxy, then it is said to be, then fxy is homogeneous of degree n। তাহলে কি চেক করবো? x এর জায়গায় tx, y এর জায়গায় ty পুট করো। if it is t to the power n fxy, then fxy is the homogeneous function of degree n। তো দেখো এখানে x এর জায়গায় tx পুট করো, জাস্ট ইউ পুট x is equal to tx, y is equal to ty, that is 1 by t square x square tan inverse tx এরকম পাবো, প্লাস e to the power x square এরকম পাওয়া যাবে। x এর জায়গায় tx, y এর জায়গায় ty রিপ্লেস করো। that is 1 by t square x square tan inverse, এখানে দেখো কি পাচ্ছি আমি, t কমনটি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স x বাই রুট ওভার অফ x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার, এটা কি হবে? 212। সো 1 বাই t স্কোয়ার x টু দি পাওয়ার 10 বাই y টু দি পাওয়ার 12 e টু দি পাওয়ার x স্কোয়ার বাই y স্কোয়ার। তাহলে 1 বাই t স্কোয়ার কমন নিয়ে নাও, তাহলে দেখো কি পাচ্ছ? 1 বাই x স্কোয়ার tan ইনভার্স x বাই রুট ওভার অফ দিস প্লাস 1 দিস, দ্যাট মিন্স 1 বাই t স্কোয়ার fxy পেয়ে যাচ্ছ। তাহলে fxy, from this we conclude that fxy, so this is a homogeneous function, this is a homogeneous function of degree -2, তাই না? t to the point that is -2। এবার Euler's theorem অ্যাপ্লাই করো। সো বাই Euler's theorem, x del f del x plus y del f del y is equal to n. What is n? N is the degree of the function. So here degree is -2, so -2f, 1000 f, just 1000 add করো। So this implies x del f del x plus y del f del y plus 1000 f, so 1000 f minus 2f, that means 98f, sorry 998. Option A is the correct answer. I think clear? Okay, ঠিক আছে। Okay, so next problem, clear? So option, which option is correct? So option A is the correct answer. Next problem, the general solution of this differential equation, this is a second degree differential equation, second degree differential equation। দেখো আমরা dy dx এ কি কনসিডার করি? বেসিক্যালি p কনসিডার করি, রাইট? সো let's see, let dy dx is equal to p, therefore d2y dx2, that is dp dx, so d2y dx2, that is dp dx
is equal to p square. ঠিক, that means dp by p square is equal to dx. So now integrating, so what do we get? That is minus 1 by p. ठीक, so this equal to x plus suppose integrating constant c1. So this implies what is p? P is dy dx. That means so this will be dx dy. So this equal to x plus c1. So this can be written as dx by x plus cy is equal to minus dy. So now just integrating, so what we get? So if we integrate this, that is log x plus c1, that is minus y plus log c2. লিখতে পারি minus y plus log c2. ঠিক আছে, that means log x plus c1 minus log c2, so this equal to minus y. That means log a by b, right? So log x plus c1 by c2, that is minus y. That means x plus c1 by c2, that is e to the power minus y. That is x plus c1 is equal to c2 e to the power minus y. This x plus c1 e to the power minus y. এটা কোনো ফ্যাক্টর না, so x is equal to minus c1 plus c2 e to the power minus y. এই ফর্মটা দেখো, মাইনাস c হোক প্লাস c হোক, তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে x is equal to c1 e to the power y. এই দুটোর মধ্যে দেখো এটা কোনো ফ্যাক্টর না, যদিও যেহেতু আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট, সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট? e to the power minus y, মাইনাস একটা মাইনাস প্লাস করে দাও, c1 e to the power minus y plus c2, সি নাম্বারটা। ঠিক আছে, c1 c2 আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট, তাই না? সো তোমার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, the value of this integral, we have to find the value of this integral, right? We have to calculate integration 1 by 2 to 1 by x sin x minus 1 by x dx. ঠিক আছে, আমি কি করছি, 1 by x কে y কনসিডার। ঠিক আছে, ওকে। সো পুট y is equal to 1 by x. So that means dy dx, that is dy is equal to minus 1 by x square dx. আমি এখানে dx ক্যালকুলেশন করব, that means dx will be, এক মিনিট আমি কি কনসিডার করব 1 by x, হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি, dx is equal to, এক মিনিট এটা করি, that means x is equal to 1 by y, that means dx is equal to minus 1 by y square dy. ঠিক আছে, তাহলে ফাংশনটা কি পাবে দেখো তো, dx is minus 1 by y square dy. 1 by x কে আমি কি কনসিডার করছি, y। ঠিক, সো x মাইনাস লিমিটটা কি হবে, সাপোজ দিস i বেসিক্যালি, সো দেন I is equal to, when x is equal to 1 by 2, y is 2, and when x is equal to 2, y is 1 by 2, এরকম হবে চেঞ্জ। ঠিক, 1 by x কে কি কনসিডার করছি, y, so y into sin x will be 1 by y minus 1 by x, that is y, dx is minus 1 by y square, এরকম হচ্ছে। ঠিক আছে, so that means minus integration 2 to 1 by 2, put y cancel. ঠিক, so 1 by y sin
1/y মাইনাস y dy। দেখো মাইনাস সাইন এটা প্লাস সাইন করো, লিমিটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 1/2 2 2, ঠিক। 1/y সাইন 1/y মাইনাস y dy। এখানে ফর্মটা কি আছে, x মাইনাস 1/x, মাইনাস সাইন কমন নি নাও, সাইন অফ মাইনাস থিটা দ্যাট ইজ মাইনাস সাইন থিটা, so this will be minus 1/2 to 2 1/y sin y minus 1/y dy। দেখো ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, সো y বা x যেটা থাকুক ভ্যালু সেম, দ্যাট মিনস বেসিক্যালি দিস ইজ I, so that is this is I, so what we get, I is equal to minus I, that means 2I is equal to 0, that means I is equal to 0, so which option is correct, which option is correct, so option C is the correct answer। is it clear, is it clear, very good, যে সলভ করতে পেরেছে very good, well done, okay। Okay, so next, the area, আমি একদম ইজি ওয়েতে করব, the area included between the curves x square plus y square is equal to a square, so this is a circle। দেখো এই ইকুয়েশনে কি দেওয়া আছে, b স্কয়ার x স্কয়ার, যে সি b স্কয়ার, সেকেন্ড যে ইকুয়েশন দেওয়া আছে b স্কয়ার x স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার y স্কয়ার is equal to a স্কয়ার b স্কয়ার, so a স্কয়ার b স্কয়ার ডিভাইড করো, that is x square by a square plus y square by b square, that is this represents an ellipse। We know that what is the area of the ellipse, the area of the ellipse is pi ab, right? What is the area, area of the ellipse, we know this, so that is pi ab। and area of the circle, what is the area, area of the circle, that is pi a square। আমি যদি ডায়াগ্রামটা ফলো আপ করি একটু বোঝার চেষ্টা করবে, সাপোজ দিস ইজ এক্স অ্যাক্সিস এন্ড দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, ইলিপস এন্ড সার্কেল, ঠিক। Okay, what is the area of the circle, the area of the circle is pi a square। What is the area of the ellipse, area of the ellipse is pi ab। Here it is given that a greater than 0, b greater than 0, that means কোন কোঅর্ডিনেটে, ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট, ঠিক, a is greater than 0, b is greater than 0, so ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট। তাহলে দেখো আমরা টোটাল এই এটার এই এই যে সার্কেলটা এরিয়া কি পাই a স্কয়ার, এটার এটার এরিয়া কি পাই ab, তাহলে এটা পুরো পোর্শনটা পাচ্ছি না, তাহলে কি হবে, তার মানে আমরা যে এরিয়াটা পাবো ফর দিস কোশ্চেন, সার্কেলের এরিয়া থেকে ইলিপসের এরিয়া কমন ডিভিশন কোনটা, দিস ইজ দ্য কমন ডিভিশন, তাই না, এই পোর্শনটা কমন হবে, নাকি না, তাহলে সার্কেলের এরিয়া থেকে আমি যদি ইলিপসের এরিয়া সাবট্রাক্ট করি তাহলে এই পোর্শনটুকুর এরিয়া পেয়ে যাবো, যেহেতু টোটাল পোর্শন এরিয়া এটাকে 1/4 করবো, কেন, আমরা ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট শুধু চাচ্ছি, ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট, ঠিক। সো দ্যাট মিনস আমরা কি পাচ্ছি এখানে, দেখো পাই এ যদি কমন নিই, দ্যাট মিনস এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই 4,
এবার মডুলাস দ্যাট ইজ কোনটা আগে নেবে কোনটা পরে, মানে মডুলাস অফ a মাইনাস b, ঠিক আছে। ওকে, সো পাই a ইন্টু মডুলাস অফ a মাইনাস b, সো দিস ডিভাইড বাই 4, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তুমি তুমি সার্কেলের এরিয়া নাকি ইলিপসের এরিয়াটা আগে করতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। পাই ইলিপসের এরিয়া পাই এ বি, ঠিক আছে, এটা করলে হবে পাই এ বি মাইনাস পাই স্কোয়ার ডিভাইড বাই 4, এটা করলে এরিয়া অলওয়েজ পজিটিভ, ঠিক আছে। ওকে, সো 46, সো দিস উইল বি সি, সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট, সো সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম দেখো, এই প্রবলেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। জাস্ট সি দিস প্রবলেম, what is given here, just pattern of this, just patterns, just see the pattern here. We have to find p to the power 50। দেখো এটা ইন্ডাকশন হাইপোথিসিস বেসিক্যালি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব। কি অ্যাপ্লাই করব? বেসিক্যালি ইন্ডাকশন, যেমন রেজাল্টটা 1 2 3 এর জন্য ক্যালকুলেট করো, ঠিক ওখানে তুমি সিমেট্রি থেকে তুমি বলতে পারো, কি বললাম, জাস্ট সিমেট্রি, ফ্রম সিমেট্রি। p is given this, so what is p square? p square means p into p. What is p? 1 1 1 0 1 1 0 0 1, p square 1 1 1 0 1 1 0 0 1. If we multiply this, so what we get? If we multiply this, you get 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 2 হবে, সরি 2 হবে, ঠিক। নেক্সট, এবার তুমি পি কিউব ক্যালকুলেশন করো। পি কিউব দ্যাট ইজ পি স্কোয়ার ইন্টু 2। পি কিউব যখন তুমি ক্যালকুলেশন করবে এরকম পাবে 1 3 6 0 1 3 0 0 1, ঠিক। একই রকম ভাবে দেখো কি হচ্ছে, এখন p4 যদি যখন ক্যালকুলেশন করবে, দেখো 3 হলে এটা কোনটা কোনটা চেঞ্জ হয়, ডায়াগোনাল গুলো সেমই থাকছে, তাই না, ডায়াগোনাল গুলো সেম থাকছে, লোয়ার গুলো সেমই থাকছে। 2 হলে এটা 2 হচ্ছে, 3 হলে 3 হচ্ছে, 4 হলে এটা কি হবে, 4ই হবে। 3 হলে এটা 6 হচ্ছে, 2 হলে 3 হচ্ছে, এখানে তাহলে কি হবে বলো তো, এখানে কি হবে, 3 হলে কি হচ্ছে 2, মাল্টিপ্লাই করেছো, এটা মাল্টিপ্লাই যদি করো দেখবে 10 পাবে। এবার দেখো, এবারে এটা কত হচ্ছে, এটা 4 হচ্ছে, তাই না, এটা 4 হচ্ছে। এবার এটুকু বাস। এবার আমার তো দরকার কোনটা, তাহলে দেখো এখানে প্যাটার্নটা খুব ভালো করে ফলো আপ করতে হবে, খুব ভালো করে দেখবে। আমার 50 দরকার, কি দরকার, পি টু দি পাওয়ার 50। ওকে, প্যাটার্নটা ফলো আপ করে দাও, কি প্যাটার্নে দেওয়া আছে, জাস্ট সি দ্য প্যাটার্ন, প্যাটার্নটা ফলো আপ করি, কি প্যাটার্নে পি টু দি পাওয়ার 50 কি প্যাটার্নে হতে পারে। কি প্যাটার্ন হচ্ছে, জাস্ট সি কি প্যাটার্নটা হচ্ছে বলো, দেখো তো এখানে। হুম, কি হচ্ছে এখানে বলো তো, কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে, 1 মিনিট দেখো, কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে, বেসিক্যালি এটা চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না, এটা তো, এটা তো কোনো অসুবিধা নেই, 2 হলে 2 হচ্ছে, 3 হলে 3 হচ্ছে, 4 হলে 4, জাস্ট আমাকে ঝামেলা করছে এটা, তাই না। এবার এটা দেখো এখানে, এই যে এলিমেন্টটা আছে না, খুব ভালো করে ফলো আপ করো, বাকিগুলো কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করছে না। ওই কত না পজিশন, ফার্স্ট রো থার্ড কলাম এলিমেন্ট দেখো, এটা কি হচ্ছে, বেসিক্যালি ফার্স্ট 1 আর 2 এর সাম 3, দেখো 1 প্লাস 2 3 পাচ্ছ, এখানে 6 আছে, 1 প্লাস 2 প্লাস 3
ইজ ইকাল টু, দেখো 6 পাচ্ছি, বোঝার চেষ্টা করবে। এটা কি হচ্ছে সাম অফ টু কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার। এখানে কি হচ্ছে যখন 3 ক্যালকুলেশন করছো 1 + 2 + 3 দ্যাট ইজ সাম অফ ফার্স্ট 3 কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার। তো 4 যখন হচ্ছে দেখো 1, যখন 3 এর জন্য কি লিখছো 1 + 2 + 3, 4 এর জন্য কি হচ্ছে 1 + 2 + 3 + 4, দেখো 2 + 3 3 + 3 6, 6 + 4 10, দ্যাট ইজ এই যে এলিমেন্টটা আছে সাম অফ কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার। সিমিলারলি দিস দেখো 1 + 2 + 3, যখন 3 আছে সাম অফ 3 কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বার স্টার্টস ফ্রম 1 1 + 2 + 3 6, এবং 4, তাহলে আপ টু 4, তাহলে কি আপ টু 4 পর্যন্ত ক্যালকুলেট করবে সাম স্টার্টিং ফ্রম 1 দ্যাট ইজ 1 + 2 + 3 + 4 দ্যাট ইজ 10। যখন 50 হবে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, যখন 50 হবে, যখন 50 হবে তাহলে কি আছে 1 + 2 + 3 আপ টু 50, তাহলে এটা কি হবে বলো তো? 10 হলে 1 + 2 + 3 + 50, তাহলে 1 + 2 + 3 + 50। তাহলে আমরা উই নো দ্যাট যে 1 + 2 + 3 ডট n, দ্যাট ইজ n ইন্টু n + 1 ডিভাইড বাই 2, তাই তো? তাহলে 1 + 2 + 3 আপ টু 50, দ্যাট ইজ 50 ইন্টু 50 + 1 ডিভাইড বাই 2। কি হবে এটা ক্যালকুলেশন করে দাও। 1275 না? ক্যালকুলেশন করলে? তাহলে সো হোয়াট ইজ p⁵, দ্যাট ইজ ডায়াগোনাল গুলো সেম, এগুলো 0 0 হবে, ঠিক? এটা 4 হলে 4 হচ্ছে, এটা 50 হলে এটা 50 হবে, ঠিক আছে? এটা সেম, এটা 50 এটা 50, এখানে 50 তো করলাম, দ্যাট ইজ 1 2 7, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বোঝা গেল? ভেরি গুড, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার আপ টু দিস। ওকে, আপ টু এখন 60 বা 61 লাইভ আছে। সো থ্যাংক ইউ যারা অ্যাটেন্ড করছে, যার দরকার নেই খুব ভালো, ঘুমাচ্ছে ঘুমাও, ক্লাস শেষ, আমিও এটা অফ করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট দেখো এইগুলো প্রবলেমগুলো আমরা সিম্পলি শর্ট ট্রিক অ্যাপ্লাই করবো, জাস্ট অ্যাপ্লাই শর্ট ট্রিক, কিচ্ছু করার দরকার নেই। এক্সামে এই টাইপের প্রবলেমগুলো যদি থাকে একদম সিম্পলি ওয়েতে করার চেষ্টা করো, একদম সিম্পলি ওয়েতে। দেখো দেখো এখানে আর দেখো কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে, 4টে, এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ, ডাইমেনশন অফ দ্যাট ইজ 4, রেস্ট কটা ইকুয়েশন আছে, কত রেস্ট্রিকশন 1 2 3, so 4 - 3 that is 1, so dimension will be 1। কি বললাম, টেকনিকটা বোঝা গেল? একদম ডিরেক্টলি এই শর্ট ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করো, খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। একদম এক্সামে এই ট্রিকগুলো জানতে হবে। দেখো এখানে কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে, 4টে ভ্যারিয়েবল আছে, কতগুলো ভ্যারিয়েবল, 4টে ভ্যারিয়েবল, ঠিক? কতগুলো কনস্ট্যান্ট আছে, 1, এই একটা 2 3, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলস, ঠিক? আমি শর্টে তোমায় বোঝানো দেখছি, নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবলস মাইনাস নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? 4 কনস্ট্যান্ট, দুটো যদি দুটো ইকুয়েশন থাকতো তাহলে কি হতো, 4 - 2 দ্যাট মিন্স 2, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশন, ডাইমেনশন উইল বি 1। হ্যাঁ করা যাবে, আমি জাস্ট শর্ট ট্রিক দিয়ে বললাম, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। নেক্সট, just see this problem, just see this problem, what is given, the here P is a 3 × 3 matrix with the eigenvalues 1 2 3, so eigenvalues গুলো পজিটিভ, দ্যাট ইজ ইট ইজ এ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। যদি কোনো একটা আইগেনভ্যালু 0 হতো তাহলে সেটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে। সো আইগেনভ্যালু পজিটিভ, দ্যাট ইজ the matrix will be non-singular, that is the first point. Eigenvalue distinct, that is diagonalizable. Note this point, distinct eigenvalues implies that the matrix is diagonalizable. So eigenvalue is distinct, so the matrix is
ডায়াগোনালি এটা ইনভার্টেবল হবে কেন? সবগুলো পজিটিভ। যদি আইগেন ভ্যালু কোনটা 0 হতো তাহলে কি হতো? if the one of the eigenvalue is 0 then it is a singular matrix. In that case it is non invertible. In that case it will be non invertible. Getting my point? Okay, so which option is correct? So option B is the correct answer. ঠিক আছে, আইগেন ভ্যালুস এর উপর প্রচুর লেকচার আমি আপলোড করি, সেই লেকচারগুলো ভালো করে দেখবে। ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, দেখো এটা আমি অলরেডি ক্লাসে ডিসকাস করে দিয়েছি। এই টাইপের প্রবলেমগুলো ট্রাপিজয়েডাল রুল দিয়ে সলভ করা যাবে। আমার দেখো এক্সামে এত কিছু আমি এক্সাম পারপাসে বলছি। ফার্স্ট অফ অল যদি ট্রাপিজয়েডাল রুল দিয়ে সলভ করো তো অবভিয়াসলি হবে সেই প্রবলেমটা। সো এক্সামের জন্য পারপাসে বলছি, ডিরেক্টলি যদি এটা ইন্টিগ্রেশন করো কি আসবে এটা বলো তো? 1 to 5 x² dx, ঠিক আছে না, x to the power 5/5 x to the power 5/5 না, এটা সরি, এটা যদি ট্রাপিজয়েডাল দিয়ে হতো তাহলে খুব ইজিলি হতো। যাই হোক, এটা এক্সাক্ট ভ্যালু দেখো, সিমসনস 1/3 রুল বা ট্রাপিজয়েডাল রুল যেটাই বর্ণনা করো, সেটা সিমসনস 1/3 রুল গিভস এক্সাক্ট ভ্যালু when it is a polynomial of degree 1, রাইট? লিনিয়ার পলিনোমিয়াল। যদি এখানে ডিরেক্টলি আমি বলছি, এখানে যদি এক্স না সিম্পলি এক্স থাকতো না, জাস্ট সিম্পলি ইন্টিগ্রেশন করে দাও তাহলে হয়ে যাবে। কিন্তু সিমসনস 1/3 রুল gives exact value when it is a polynomial of degree less than or equal to 2, ঠিক আছে? এটা ট্রাপিজয়েডাল রুল দিয়ে করতে হবে। তাহলে ট্রাপিজয়েডাল রুল ফর্মুলা কি? h/2 y0 প্লাস 2 ইন্টু y1 প্লাস y2 প্লাস y3 প্লাস 2 y4। তাহলে দেখো এখানে ফাংশনটা কি দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন f(x) is x² taking n is equal to 4, দ্যাট মিনস স্টেপ লেন্থ কি দিতে হবে 4, লোয়ার লিমিট হচ্ছে a হচ্ছে 1, b হচ্ছে 5, সো h is equal to কি b minus a divided by n, that is 5 minus 1 divided by 4, here n is 4, so that is step length আমি কি কনসিডার করব 1, we consider the step length is 1, right? So just see x fx 1 step length কি নিচ্ছে 1, তাহলে x0 plus x0 plus h x0 plus 2h, দেখো স্টেপ লেন্থ 5, দেখো ইন্টারভেল করা হচ্ছে 1 2 3 4, চারটে ইন্টারভেল আছে। বোঝাতে পারলাম কি? x0, this is x0 basically, this is x1 is x0 plus h, x2 is x0 plus 2h, x3 is x0 plus 3h, x4 is x0 plus 4h, step length হচ্ছে 1, the function দেওয়া আছে x², so 1 put করলে 1 2 square, fx is x², so 9 16 25. Now trapezoid apply করি, trapezoid that is h/2, right? y0 plus 2 in, this is basically y0, this is y1, this is y2, this is y3, this is y4, so y0 plus 2 into y1 plus y2 plus y3 plus হচ্ছে y4, ঠিক? So h is here 1/2, y0 that is first term plus 2 into y1 plus y2 plus y3, that is 4 plus 9 plus 16, and y5 is 25, ঠিক? If you simplify this you get 42, so which option is correct? So option A is the correct, okay, ঠিক আছে, ওকে। সো রিমেনিং যে প্রবলেমগুলো আছে, জাস্ট 10 প্রবলেমস, আই থিঙ্ক তোমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পেরেছো। জাস্ট আমি তাও দু একটা প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি, ওকে। What is the central difference operator? The central difference operator, that is mu, that is defined by the central difference operator, that is mu, is defined by 1/2 e to the power 1/2 plus e to the power minus 1/2. What is e? E is the shift operator, sorry, central difference operator, no, that is
ভুল বললাম, এটা অ্যাভারেজ অপারেটরকে আমরা ডেল্টা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। দিস ইজ ডেল্টা, অ্যাভারেজ অপারেটর। এক মিনিট, ভুল বলছি, মিউ ঠিকই ছিল, মিউ ইজ দিস, ওকে, দিস ইজ অ্যাভারেজ অপারেটর। and what is central difference operator? Delta is e to the power 1 by 2 minus e to the power minus, ঠিক আছে, ঠিক। and what is the relationship between forward difference operator and backward difference operator? Delta is equal to e minus 1, right, and nabla is equal to 1 minus a inverse. Delta is equal to e minus 1, nabla is equal to 1 minus e inverse. নিশ্চয়ই তোমরা এগুলো জানো। What is shift operator? Is EFX, that is f of x plus h. Take what is delta fx? Forward difference operator, that is f of x plus h minus fx. What is del fx? That is fx minus f of x minus h. It is very important result. Relationship between forward difference operator and shift of delta is equal to e minus 1. Del is equal to 1 minus e inverse. Average operator mu is equal to 1 by 2 into e to the power 1 by 2 plus e to the power minus 1 by 2. Del is this. So here we have to calculate del plus this. তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা যদি মিউর সঙ্গে del multiply করি, so what do we get? Basically this question asked in PSC exam 2019 most probably. So mu delta, so that is 1 by 2 e to the power 1 by 2 plus e to the power minus 1 by 2 e to the power 1 by 2 minus e to the power 1 by 2. তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? 1 by 2 a plus b into a minus b, that is a square minus b square, এরকম পাবো, নাকি না? এবার দেখো ডেল্টার সঙ্গে ন্যাবলা যদি অ্যাড করো তাহলে দেখো কি পাবে, এখান থেকে জাস্ট সি ডেল্টা প্লাস ন্যাবলা বা ডেল, so this will be কি পাচ্ছি প্লাস 1 minus 1 ক্যান্সেল, that is e plus e inverse, মানে e plus e inverse, that is 1 by 2 into this, so del plus delta, that means so this will be 2 into mu delta, okay, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নেক্সট, এই প্রবলেমটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের প্রবলেম, দ্যাট আই ডিসকাসড ইন সিম্পল হারমোনিক লেকচারে আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, ওকে। এই প্রবলেমটা অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। 54 থেকে 51 থেকে যতগুলো প্রবলেম আছে, সরি 52 থেকে আপ টু 60 পর্যন্ত যে প্রবলেমগুলো আছে সমস্ত প্রবলেমগুলো আমি ক্লাসে ডিসকাস করে দিয়েছি। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। সো এগুলো আমি আর ডিসকাস করছি না, এগুলো অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। আপ টু 50 পর্যন্ত এগুলো আননোন প্রবলেম ছিল, সেই প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিলাম। রিমেনিং দিস প্রবলেম আই থিঙ্ক তোমরা সলভ করতে পেরেছো, ঠিক আছে। ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, দ্যাট ইজ 59, দিস কোশ্চেন আস্কড ইন পিএসসি এক্সাম, দ্যাট ইজ the infinite geometry series is convergent if modulus r is less than 1. So it is a very very important question. So 52 to 60 সমস্ত প্রবলেমগুলো অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি, জাস্ট লাস্ট প্রবলেমটা ডিসকাস করছি। দেখো এই টাইপের প্রবলেমগুলো পিএসসির প্রবলেম, এগুলো একদম ইজি প্রবলেম। দেখো টেকনিকটা একটু ফলো আপ করবে। এই যে ইকুয়েশন দেওয়া আছে, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি আলফা স্কয়ার প্লাস 1, ইকুয়েশনে কি আছে, x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে আলফা স্কোয়ার প্লাস 4 যে কোনো একটা ফ্যাক্টরকে 0 করো, বুঝতে পারলে? তাহলে এখান থেকে দেখো আলফার ভ্যালু কি পাচ্ছ, আলফা ভ্যালু প্লাস মাইনাস 2y, ঠিক। তো একবার কি করবে, একবার জাস্ট ইউ পুট এই ইকুয়েশনগুলো কি দেওয়া আছে, আলফা বিটা গামা ডেল্টা। সো দিস ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ এক্স মাইনাস আলফা, এক্স মাইনাস বিটা, এক্স মাইনাস গামা, রাইট, এক্স মাইনাস গামা, x minus delta. So just you put x is equal to y, x is equal to 2y put করো একবার, that means 2y to the power 4 minus 2y cube plus 2y square minus 2y plus 1, 2y minus alpha, 2y minus beta,
2i minus gamma 2i minus delta আরবার x is equal to তুমি প্লাস 2i পুট করো, সরি মাইনাস 2i পুট করো, দ্যাট ইজ মাইনাস 2i টু দি পাওয়ার 4, ওকে, মাইনাস ওকে, জাস্ট এবার এদেরও মাল্টিপ্লাই করো, মাল্টিপ্লাই করলে দেখবে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে 205। যখন তুমি মাল্টিপ্লাই করবে দেখো এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, আলফা স্কোয়ার প্লাস 4, বিটা স্কোয়ার প্লাস 4, গামা স্কোয়ার প্লাস 4, ডেল্টা স্কোয়ার প্লাস 4, এটা মাল্টিপ্লাই করে রিয়েল পার্ট আর রিয়েল পার্টগুলো যখন সিম্পলিফাই করবে রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্টটা সেপারেট করে নেবে, মাল্টিপ্লাই করবে, ইউ গেট দি অ্যান্সার 200। সো টোটাল 60 প্রবলেম আমি ডিসকাস করলাম, ঠিক, এই প্রবলেমগুলো অলরেডি ক্লাসে ডিসকাস করে দেওয়া আছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি এগুলো ডিসকাস করছি না, ঠিক আছে। ওকে, সো ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল, পিএসসির প্রবলেম এটা, এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর জাস্ট কি করি, জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, বিটা কি হবে এখানে, জাস্ট এটা পারপেন্ডিকুলার বাই দ্যাট ইজ বি এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2hxy প্লাস ay স্কোয়ার, ঠিক আছে, এটা প্রবলেমগুলো ক্লাসে ডিসকাস করেছি। সো আই থিঙ্ক সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে 60 প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করে যে প্রবলেমগুলো এক্সামে দিচ্ছি, এক্সাম ম্যাপিং সি দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি হেল্পফুল টু all of you, so please do it very carefully, okay, ঠিক আছে, okay, so thank you so much everyone এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য, okay, so in next lecture I will discuss another series, okay. এটা হবে 1 মিনিট 5 নাম্বার প্রবলেম, হুম 1 মিনিট 5 নাম্বার প্রবলেম দেখি, হুম, if any survey where 100 students reported with subject they like 32 students in total like in mathematics, আচ্ছা, 32 students like total like in mathematics, 38 students like business and students, দুটো আবার রিপিট হচ্ছে 1 মিনিট, 12 like mathematics, ঠিক 1 মিনিট, mathematics, ওকে, business, what, 1 মিনিট, সরি এখানে 2 হবে, ওকে, 2 টাইমস অফ দিস, 5 students like 3 subject plus 3 into, I'm sorry for that, this will be this, okay, please correction this in a survey, problem number 5, please correction this, in a survey of where 100 students like repeated which subject they like, 32 students in total like mathematics, 38 students like business and 38 students like literature, okay, 32 students like in total like mathematics, 38 students like business, okay, 30 students like literature, moreover 7 students like both this and this, যখন দুটো দেখো এখানে ম্যাথমেটিক্স লিটারেচার
mathematics latest, so দেখো 2 times per repeated. I'm sorry for that, please correct. This will be 2, this will be 2, and all 5 students like 3 subject. Okay, so this will be alpha, please correction this will be 3 into this. I am sorry for that. So NA, so this will be 32, NB that will be 38, plus NC that will be 30, minus 2 into interest, that is 7, plus B intersection কত পেয়েছি 8, plus CA মানে C intersection কত আছে intersection 10, কি মুশকিল, 10 plus 8 plus 7 plus 3 into 5, এটা ক্যালকুলেশন করো। I am sorry for that. ওকে, এটা প্লাস হবে, সবগুলো প্লাস হবে, এখানে কোনো মাইনাস, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কালেকশন করো তাহলে হয়ে যাবে। ওকে, আর কিছু কোশ্চেন? সরি, আই এম সরি ফর দ্যাট। ঠিক আছে, হুম ওকে ঠিক আছে। কেন হলো? অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে এই ম্যাথমেটিক্স দেখো রিপিটেড হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে, এখানে ম্যাথমেটিক্স, এখানে ম্যাথমেটিক্স 2 টাইমস রিপিটেড হচ্ছে। লিটারেচার দেখো বিজনেস 2 টাইমস রিপিটেড হচ্ছে। ওকে, এই কারণে একই রকম ভাবে দেখো লিটারেচার দেখো কমন যেটা আছে না, কমন পার্ট গুলো 2 টাইমস করে রিপিট হচ্ছে, এই কারণে এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। ওকে, আর 5 স্টুডেন্ট লাইক 3 সাবজেক্টস, 5 students like all 3 subjects, then the number of people who like exactly one subject, 3 subject, that's why mathematics, mathematics, business as well as literature, so that's why 3 into, আচ্ছা আমি প্রবলেমটা একবার দেখবো, হ্যাঁ দেখছি এই প্রবলেমটা, 3 into কি আছে, তাও একবার দেখছি আমি একবার, এই প্রবলেম আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, আমি প্রবলেম পরে দেখে নেবো, 5 নম্বর প্রবলেমটা তো এক্স্যাক্টলি 1 বলেছে। ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি এই প্রবলেমটা কি আছে। ঠিক আছে, আমি প্রবলেমটা পরে ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে, আর কোনো প্রবলেম এটা ছাড়া? ওকে, কি আছে বুঝতে পারলে? ঠিকই আছে এই প্রবলেম, এটা যদি দেওয়াটা ঠিক হয়নি এখানে, যাই হোক। আর কোনো প্রবলেম এটা ছাড়া? সব ক্লিয়ার? ঠিকই আছে এটা। তো যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম, সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করো। ওকে, ঠিক আছে, ফাংশনস আর ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে প্রচুর প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি, প্রতিটা টপিক থেকে কভার আপ হয়ে যাচ্ছে, তো ভালো করে রিভিশনটা দাও। ওকে, তো থ্যাংক ইউ এতক্ষণ থাকার জন্য। ওকে, so thank you very much everyone. Okay, bye, good night, take care.